Very good morning to one and all. First time in the place is so the presentation will be bilingual. If you are not comfortable with any of the language, English or Tamil, good morning and welcome to Periyar Manima University. ARVIND SURESH. I welcome our own students from the Management Department, Management Studies, HOD, Dr. Mohan. This is again a product of NIT Trichy. I also invite Mr. Ilango, the faculty from Computer Science, who has created the poster for today's session. Dr. Kumaran, the Dean Research of Periyar Manima Institute of Science and Technology. There are technical support people, officials, rather everybody here. I especially thank the photographer, student photographer of the event. This is how you find opportunity and make use of it. Okay? So this session is specially designed and made for students of management studies to understand how your degree will play a role in a startup ecosystem. Earlier we used to tell if anybody wants to do business, we need to study MBA. Only people with MBA degree can think about business. Others cannot do it. Other than let's talk about business. So obviously, any graduation business may be good enough to start a business. But now we are in an era where we talk about entrepreneurship, where we are talking about innovation. So for innovation, creativity, and entrepreneurship, the degree in management studies may or may not be useful. So this is not a straight equation. Study MBA, start a business. So a lot has been changed in the ecosystem. Now we would like to hear from one of the startup founders, ARVIND SURESH, the founder of MeenSatti. Already I have given a brief introduction about MeenSatti. And incidentally, I was surprised when many of you said that you have read about MeenSatti through Instagram. So now we can hear from him that whether MBA degree will really have value in that kind of startup ecosystem. Okay? Because it was my thought whether now whether the equation MBA degree startup business, that equation still holds, or at least MBA degree holders can play a role in a startup, inside of the startup. So let's hear from him about how the startup founders are looking into management graduates. And in general, he will talk about how he evolved his idea, how he got into MeenSatti, how he is doing everything. I already given the list of questions raised by you. He will touch upon those questions. So when we get into interaction, you can also raise the question. As I said earlier, the question which he feel the best question for which question he answered his best. So that person will have an opportunity to get a selfie with him, because nobody knows who will be there tomorrow or day after tomorrow. So you can show the picture, no? Selfie with VIPs. So those people will get the chance to get selfie. Others will get a group selfie. Okay. Thank you very much. And he is a product of another Dean University, SRM Dean University, Chennai. And when I talked to him, he said he was into many profiles like Johnny dancing from 4 years onwards, and he is into some kind of filming. He is interested in direction, it seems. And interestingly, everybody now recognize that he was part of the early stage of PS1, it seems. So before COVID, he ventured into many things, which is an ideal profile of an entrepreneur. So with this small introduction, I hand over the session to ARVIND SURESH. Welcome to the campus. And MeenSatti as startup and generally ops. Thank you. Over to you.
Poster who made the poster? Thank you. It looks like a very fancy poster. Love this number actually. Uh, First of all, I'd like to thank the management for inviting me for this wonderful event. It's really surreal for me to be standing here when 3 to 4 years ago I was sitting there. Tamil English, ரெண்டு mix both, okay, ரெண்டுமே பேசலாம். Actually, தமிழ்நாட்டில் தான் ரெண்டுமே பேச முடியும், மற்ற ஊர்ல பேச முடியாது. ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஐ மீன் ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் நான் வந்து ஒரு 4-5 இயர்ஸ் முன்னாடி உங்களை மாதிரி உட்காந்து மற்றவங்க பேச்சு கேட்டுட்டு இருந்தேன். இப்போ வந்து கொஞ்சம் பேச்சு கொடுக்குற அளவுக்கு வந்துட்டேன். ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. Thank you all for attending this event. I hope it is very fruitful for you, for whatever you guys are going to achieve. So I'll just give a quick brief about what I did. Adukaprom I'll get into something of a presentation I've just built up just to understand. Enna pannalam, startup na enna, MBA na enna, BBA na enna, adukaprom what is waiting outside the world for you guys. I'll give you an idea. Adukaprom naam pesalam. But before I start, out of all of you, who all wants to be an entrepreneur? Raise your hands. Good, nice. Hands down. Who all wants to get employed? யாருக்குன்னா வேலை வேணும். இந்த ஆண்டர்பிரனர் வேணாம். நான் பாட்டு ஒரு கம்பெனிக்கு போறேன், அழகா சம்பளம் வாங்குறேன், சாட்டர்டே சண்டே வீட்டில் இருக்கேன். Good. See, first I want to clarify something. Just because I have taken a startup journey, I am an entrepreneur, doesn't mean being employed is a bad thing. Being employed is a very, very good thing. You have security, you have financial stability, எல்லாமே இருக்கு. நிம்மதியா இருக்கலாம். 9 to 5 job, enjoy. Because entrepreneurship, first of all, எல்லாரும் நினைக்கிற மாதிரி நம்மளோட ஓன் பாஸ், we are, நம்மளுக்கு கீழே 10 பேர் வேலை செய்வாங்க, படைப்பால ரஜினி சார் மாதிரி ஒரே பாட்டுலாம் பெரிய ஆளாக முடியாது. It's a lifestyle change, guys. Okay. It takes immense amount of time, patience, dedication, passion, மற்றது எல்லாமே, and then your hard work, team and all of these things. And it is not something you take for granted. உடனே எல்லாம் வந்துடாது. இலான் மஸ்க் 6 கம்பெனி இன்னைக்கு ரன் பண்றாருன்னா அவர் 25 வருஷம் 30 வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ நீங்க வந்து entrepreneurship வந்து திடீர்னு எல்லாரும் வந்து it's a cool thing to say மாதிரி ஆயிடுச்சு. I am an entrepreneur, I am a businessman. Then suddenly the people who are working feel inferior to it. அப்ப நான் என்ன எதுவும் பண்ணலையா போல இருக்கு, எம்ப்ளாய் தானா அப்படின்னா அப்பெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. Being an employee is also very good because for every 100 students we only need one entrepreneur. மீதி இருக்கிற 99 பேர் எம்ப்ளாயா இருந்தா தான் அந்த ஒரு entrepreneur ஒழுங்கா வேலை செய்யும். Because ஒரு ட்ரெயின் வந்து ஒண்ணுதான் good engine, மீதி எல்லாம் cargo. You need only one engine, the rest are cargo. You can't have 10 cargos. You can't have 10 engines because there's nothing to pull. So I just wanted to stay with this. And if you pay some more, I don't want anyone to feel intimidated or inferior because both and everything is the same. They're all equal. வேலை செய்யறது தான் முக்கியம். எந்த வேலை செய்யறோம்ன்றது முக்கியமே கிடையாது. ஓகேங்களா? I just wanted to start with that. வேலை செய்யாம சும்மா இருக்கிறது தான் கொஞ்சம் பிரச்சனை. அதுவும் அப்பப்போ பண்ணலாம். But just letting you guys know. But you guys are MBA graduates. You can't say that. Okay? So என்னை பத்தி ஒரு just 2 minutes சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறம் we'll get into the presentation. So I finished schooling in Chennai. பிறந்த வளர்ந்ததெல்லாம் Chennai. My parents are from Kadlur. My father runs his own software company. So he has his own legacy. I don't want to get into that. நீங்க அப்புறமா கூகுள் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பாதி பேர் நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும். So he runs a company called Kislo. And it has its own journey. அதை பத்தி பேசி நீங்க கேட்டுக்கோங்க அப்புறமா. But so நான் வந்து ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு I studied science தான். Actually, in fact, biotechnology தான் எடுத்தேன் ஸ்கூல்ல. Maths, Physics, Chemistry, biotechnology, English. எத்தனை பேர் இங்க biotech students? பெருமையா இருக்கு உங்க கண்ணு பார்த்தேன் நான் அப்பவே. அப்படின்னு. Nice. So I studied that, but as I was finishing 12th, I realized that engineering is not for me. But அது வரைக்கும் somehow I realized like engineering, doctor, இதை தவிர வேற எதுவுமே இல்லை வாழ்க்கையில போல இருக்குன்னு. But once I broke that and I said no, I'm not going to do engineering. திடீர்னு there were so much more things to study. திடீர்னு BCom இருந்தது, BBA இருந்தது. These were things that I never heard in my life. And அதுல வந்து I got interested. I felt okay, business கத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு gut feel போனது, and it was the best decision I made in my life. And I finished my business administration at SRM University.
அதுக்கப்புறம் I had a minor accident and all of that, and I was recovering and I came to this place. So அதுக்கு மேம் சொன்ன மாதிரி, so I was in that accident zone ல அப்போ வந்து I was சரி ஏதாவது பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு I was always interested in films and I've been a dancer since the age of 4. I was a choreographer for Vijay TV and all, for all these Jodi #1 reality shows. Now I used to be the choreographer, one of the choreographers at least. So I used to do that. So I thought I'll get into film. So I went and studied in Mainstream Film Institute under Rajiv Menon sir. கண்டுகொண்டேன் படம் பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த படத்தோட டைரக்டர் இப்போ கூட சர்வம் தாளமயம் எடுத்தார் 2-3 years முன்னாடி. So I was studying in his institute for direction and acting. So I was doing that and I was trying for films. Appa I met Suhasini ma'am when they were doing PS1. So we had a workshop with them and we did some stuff. They kind of learned. நானும் பெருசா இது பண்ணல, அவங்க தான் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க. But it was a great experience for sure. After that, COVID came in, so I couldn't pursue films and I didn't want to stay idle. And I always had the entrepreneurial bug in me. I wanted to do something. ஏதாவது பண்ணணும், சும்மா இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ my friend Richard, who's now my co-founder, ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா காலேஜ் படிச்சோம், and he was working in Reliance diesel apparel industry. Diesel, they run a clothing company. So அங்க he was working and he got bored. He said, இல்லடா, I'm tired, I want to quit and start my journey, food business ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா. ஆனஸ்டா சொல்லணும்னா இன்னைக்கு இதை பத்தி பேசிட்டே சொல்லக்கூடாது, பட் எனக்கு ஃபுட் பிசினஸ் அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை at the start at least. So I said, இல்லடா, you do something else. நீ வந்து ஒரு பெரிய பிரான்ச்சைஸ் இருந்தது, பர்கர் பிரான்ச்சைஸ் சேனல், அதை எடுத்து பண்ணு, நீ ஸ்டார்ட் பண்ண, சப்போர்ட் யூ. அவன் ஒரு 1 month கழிச்சு என்கிட்ட திருப்பி கால் பண்ணா. and I was coming from Hyderabad. அப்ப எங்க அப்பா அம்மா தான் they were in the car and he called ஸ்பீக்கர்ல இருந்தது. ஸ்பீக்கர்ல இருக்கும்போது சொன்னா, அச்சா, I'm taking the franchise. I said, super, all the best, I'm so proud of you, finally you're an entrepreneur. எவ்வளோடா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சும்மா ஜாலியா கேட்டேன். சார் 45 lakhs அப்படின்னா எங்க அப்பா அப்படி அப்படியே ஒரு ஸ்லோ மோஷன்ல டர்ன் பண்ணாங்க. லிட்டரலா the reaction was, ஒரு பண்ணு விற்க 40 லட்சம் ரூபாவா, அவ்வளவுதான். That was the reaction. And we just said, மச்சான் ஒரு 5 minutes இரு, நான் பேசிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு I kept the phone and I spoke. And then my dad asked, what does he want to do? And he spoke in my food இது பண்ணோம். அப்ப வந்து when we were talking about it, ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி my parents were talking about fish curry. எங்க வீட்டுல வந்து fish curry வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். எங்க அப்பா ஆப்வியஸ்லி வந்து எங்க வீட்டுல fish curryனா ஒரு 100 பேக் அனுப்பும், because it's really famous and we make it really good. There's some 25-year-old recipe behind this அந்த கறியோட ரெசிபிக்கு. So ரொம்ப கேஷுவலா அதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். my mom pitched and said, why don't you make my curry? அது பண்ண முடியுமா உங்களால, நீங்க என்னதான் பண்ண முடியும்? அங்க ஆரம்பிச்ச ஸ்பார்க் வந்து by the time from Hyderabad to Chennai we drove for 6 hours became MeenSatti that is today. So he just basically spoke, okay, fish curry பண்ணலாமே, why not fish curry? Then we realized there is an untapped market. Seafood வந்து யாரும் பர்டிகுலரா ஒரு பிராண்டா பிரத்யேகமா எடுத்து பண்றது இல்ல. அதுவும் சவுத் இந்தியன் பேஸ்ட் குசின்ஸ் வச்சு யாரும் பண்றது இல்ல. மோஸ்ட்லி there is a multi cuisine restaurantல seafood வந்து ஒரு ஃபார்மாலிட்டி ப்ராடக்ட் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, நாம ஃபிஷ் பண்றோம், மேக்ஸிமம் அஞ்சரை ஃபிஷ் ஃப்ரை வச்சுக்கோங்க, வேற எதுவுமே இல்லை. So why don't we hyper focus and sell that அப்படின்னு ஒரு ஐடியா ஆரம்பிச்சு, அதுக்கு ரெசிபி இருக்கிறதுனால we built on it. கார்ல போகும்போது சரி இது பேர் என்ன வைக்கலாம், சரி மீன் குழம்பு பண்றோம், ஃபேமிலி மீலா தர போறோம், சட்டியில செய்ய போறோம், ஏன்னா அதான் ஃபிளேவர் நல்லா இருக்கும், மீன் சட்டி MeenSatti, that's it, name finalized, that's all it took. It just took 5 hours and my life changed. And I called my friend, அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்கு, பிடிச்சிருக்குன்னா சொல்லு, we'll do it together. Because அந்த டைம்ல I realized that நம்மளுக்கு பிடிச்சதை விட வர ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ்ஸே பண்ணக்கூடாது guys. That is something that I will leave you with. Anything that you get in front of you, try to make the best use of it. அது எங்கேயாவது ஹெல்ப் பண்ணும், எங்கேயாவது somewhere something it will help. Okay, so there was an opportunity presented in front of me and I said that, okay, if I can make a brand, a Chennai based household brand famous by 1 year or 2 years, that means I am good at something. I am good at marketing, I am good at branding. I can test that at least. For my co-founder, he wanted to build an entire business and both of us had this dream. And then we had that rapport because நாங்க காலேஜ்ல நிறைய events அதெல்லாம் பண்ணனால we knew this will work. And that's how the journey started. January 2021 we came up with the idea. It took us 5 months to do the R&D. And then electionsலாம் வந்துச்சு, அப்புறம் COVID and the second wave வந்துச்சு. August 1st 2021 we sold our first box. And the box முடிச்சதுக்கு அப்புறம் it's been almost 1.5 years now and we have been doing really well. And எத்தனை பேர் MeenSatti முன்னாடியே தெரியும்? Not bad, our marketing is working. சென்னை தாண்டி தஞ்சாவூர் வரைக்கும் வருதுன்னா we are doing something right apparently.
So இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு for a company that's only 15 months old, the reach is pretty good. And அதுக்கு I think one of the reasons I was invited is because the company's growth has been really great and people have been noticing it, and recently we got Economic Times sort of best seafood category award for 2022. So things are doing well. So this is the basic. I just wanted to give you this. Okay, you can get into the presentation. So first I wanted to start off with, since this topic is about what does a management degree mean in a startup. What does a management degree mean in a startup? நீங்க யாராவது சொல்லுங்க. நான் சொல்றது இருக்கட்டும். We'll discover it together. நானே பேசிட்டு இருந்தா இன்னும் மூணாவது வருடம் ப்ரோவர் அடிச்சிடுறேன். இப்போ தெரியும். So anyone can answer. What do you think? What does a management degree mean to you guys? Time management. Time management. Okay. Mean in a startup, you mean to say. Okay. Anyone else? யாராவது பேசணும்? எப்படியாவது பேசணும். Relationship between people's management. Okay. People management. Third. Varna panani, please. Strategies. Easy. Okay. Not bad. Okay. Cool. Fine. First of all, can you go to the first slide? What is management? This is a very basic, simple, Google copy pasted answer. Okay, the rest I'll tell you. Management is the administration of an organization, whether it is a business or a non-profit. Basically, managing is nothing but handling people. As simple as that. See guys, whenever you read something in your textbook, book la padikringalo illa Google la padikringalo, I follow this rule, okay? உங்க நேட்டிவ் டங்ல உங்களால அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் வெல். அவ்வளவுதான். நீங்க இதெல்லாம் மெமரைஸ் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. இப்போ உங்க தாய்மொழி தமிழ்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் திங். இது ஒரு ஸ்டடி பண்ணாங்க. இப்ப நம்ம எல்லாம் இங்கிலீஷ் பேசுறோம். எவ்ரிஒன் நோஸ் இங்கிலீஷ், ரைட்? அட்லீஸ்ட் டு சம் எக்ஸ்டெண்ட் வாட் எவர் தட் இஸ். பட் நீங்க யோசிக்கிறது வந்து எந்த மொழியில? ஆனா எப்படி இங்கிலீஷ் பேசுறீங்க? என்ன பண்றீங்க? So which is the stronger language for you? Which means whatever you learn, even as like a law, the theories not the physics law or whatever, MBA law, the management principle laws not the, நீங்க அந்த லாவை படிக்கும் போது கூட your brain automatically translates it to your mother tongue, and that is what gets stored. அதனால தான் sometimes people when they have English proficiency issues இருக்கும்போது எக்ஸாம்ல எழுதும் போது வராது. ஏன்னா இங்க இருக்கும், இங்க வராது. That is because English proficiency ஏத்தும். But your concept of understanding it would be very fixed. யாராவது கேட்டாங்கன்னா சொல்லலாம், ஆர் என்னன்னு புரியும், but you will not be able to communicate it. So people who are understanding a concept versus people who can communicate it are two different things. சரிங்களா? That my articulation நான் சொல்றேன். my articulation என்ன, இத புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் சிம்பிளா சொல்றதுக்கு என்னோட articulation பவர். பட் இது புரிஞ்சுதான்றது எனக்கு தெரியணும், உங்களுக்கு தெரியும். That's all. So whenever you take something in general in life, when you try to understand something, try to translate it and see if you can tell it in your own native tongue, right? It's a simple trick மாதிரி, which means you understand. உங்களால சொல்ல முடியலன்னா you're not fully understood ன்னு அர்த்தம். அவ்வளவுதான். Management is nothing but managing people. It's just handling people and a certain structure. ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் போட்டுருக்காங்க, அதுல 4 பேர் இருக்காங்க, அந்த 4 பேரை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரக்சரோட ரிசல்ட் கொண்டு வரும். அவ்வளவுதான். தமிழ்ல பேசினா அப்படிதான் பேசும். ஆனா மேம் கேட்டாங்க இப்படி சொல்ல முடியாது. அதை நீங்க பேப்பர் எழுதுறதுக்கு என்ன எழுதணுமோ அதை நீங்க எழுதிருங்க. ஓகேங்களா? In management, one second. In management there are 2 types. ஓகேங்களா? Next one. Business management. This is the basic form. Business management is nothing but coordination and administration of business activities. இப்போ நீங்க ஒரு business run பண்றீங்கன்னா, what are the general activities of business? Can anyone say? Quality. Sorry? Quality. No. Activities of business pa. Sales, marketing. Sales, marketing, அப்புறம் Promotion, organizing, அப்புறம் அதெல்லாம் மார்க்கெட்டிங்ல வந்துரும். Controlling what? அப்படி சும்மா தான் வார்த்தை விடக்கூடாது. கரெக்டா சொல்லு. Controlling. Sorry?
Okay, so basic activities that involve sales, marketing, operations, admin, HR, இதெல்லாமே வந்து activities. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் there are a lot of verticals, horizontals. Business management is the handling and management of this structure with its respective people. அவ்வளவுதான். சேல்ஸையும் மார்க்கெட்டிங்க்கு நடுவுல இருக்கிற வேலை இருக்குல்ல, அதை ஒரு மேனேஜர் வந்து ஒழுங்கா ஹேண்டில் பண்ணி ரிசல்ட் கொண்டு வந்தாருன்னா that is business management. That's it. Simple as that. Raw materials procure பண்றத டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி மெயின் ஃபேக்டரிக்கு வந்து அதை ப்ரொடியூஸ் பண்றது வந்துச்சுன்னா their business management is simple. That's all there is to it. It is the handling between two different departments. That's the structure. That's it. There's a third management. Entrepreneurial management. Without, okay, you can read this, but someone explain to me, அது என்ன சொல்லுதுன்னு. What is entrepreneurial management? You can all read it and then tell me what you understand. Be fast. How much time do we have? So sorry. 12:31. Okay. Nothing crash. Yeah. Anyone wants to say? What did you understand now? So many management is there always. Everything is same. Some innovation we giving to that management is entrepreneurship. Somewhere close. Okay. Anyone else? Anyone else want to try? Right. Try, give it a shot. See guys, second most important thing, never be afraid to fail. You will never learn otherwise. Creating new ideas. Creating new ideas. No, that's it. That's entrepreneurship. It's entrepreneurial management. She was close though, but anyone else want to try? I'll move on. Okay. See, see, entrepreneurial management enna, business management is the base for anything, whether you're a startup or a business or legacy business, whatever that is. What's the difference is the entrepreneur who runs the startup or the company translates the innovation behind the idea to the managerial level. Okay, I have this example. Maybe I heard it from other people. If you go to Tesla, you all know Tesla, right? Everyone knows Tesla, right? Everyone knows who Elon Musk is, right? My friend worked in Tesla, okay. He was interning there for 5 months. அவர் வந்து இந்த கார் manufacturing unitல work பண்ணிட்டு இருந்தாரு. He went, they speak about innovation constantly. What do you think Tesla does? Tesla's innovation என்ன? EV cars, SpaceX. EV cars. Basically what they did, they took a regular car, they took a luxury car and made sure that you can make an electric version of that. And it was a revolutionary. இதுக்கு முன்னாடி வந்து ரேவா கார்னு ஒன்று இருக்குது நம்ம ஊர்ல, அது எல்லாரும் பார்த்து சிரிச்சோம். பட் இன்னைக்கு வந்து BMW ஆடில இருந்து எல்லாருமே எலக்ட்ரிக் கார் பண்ணிட்டாங்க. Because a startup called Tesla changed the entire industry. That's innovation. இப்போ அந்த innovation Elon Musk has. How many of those company people who are working, right? How many people do you think have that same innovation and vision? Because ஒருத்தர் இருக்கு, அவர் 5 பேரை ஹையர் பண்றாரு, that's core team. அவங்க ஒரு 10 பேரை ஹையர் பண்றாங்க, each individually 10. அந்த innovation வந்து fizzle ஆகும். As you go down the organization, the last man who's working will only work as a job. He will not have the passion or he will not have the innovation in his mind that I am doing something to further a greater cause. ஒரு பெரிய விஷயத்தை நம்ம அச்சீவ் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதுக்கு நான் உழைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டேன். ஏன் வேலை நான் பாட்டு செய்யறேன், நான் வரேன் அப்படின்னு. In Tesla, this is my friend who worked, he met all the senior people. எல்லாம் innovation பத்தி பேசினாங்க. இவரும் வந்து எல்லாரும் நார்மலா அப்படி பேசுவாங்க. அந்த கார் மேனுஃபேக்சர், the guys who fix the cars, right? அங்க எல்லாமே automated தான். Very few things are now man-made. அந்த fix பண்ற ஆள்கிட்ட போய் கேட்டாராம், why do you like working here? And he spoke about innovation. In America, the people who work in the car manufacturers don't speak about innovation. They speak about answer 9 to 5. Union labor workers, they spoke about what Elon Musk is trying to do. He was shocked. சும்மா ஒரு பார்ட்டை தானே ஃபிக்ஸ் பண்ண, அவர் வேலையை ஒரே ஒரு பார்ட், அந்த ஒரு டோர் எடுத்து இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது.
he spoke about the innovation of the company. The company vision statement நீங்க படிக்கிறீங்கல்ல அது that guy spoke. சரி இவர் தான் இப்படி இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு நார்மலா பேசிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஃப்ளோர்ல மாப் பண்ற ஜானிட்டர் இருக்கார்ல அவர்கிட்ட he struck up a conversation. That guy spoke about innovation. So in Tesla's factory, even the guy who's just mopping the floor, his mindset is basically saying, I'm mopping this factory's floor because only if this is clean, they can have a good environment, and only if the good environment is there, they will work well, and only if they work well, the world's best electric cars will come out. அப்படினா சொன்னாராம். And that is entrepreneurial management. If an entrepreneur can convey his innovation, vision, and what he's trying to achieve, the very last managerial structure, that is entrepreneurial management. That's innovation. Okay, that is very hard to do. And that is the clear difference between a business and an entrepreneurial start. This is all this. Okay, this is the basic thing. So why is management important anyway? That's a point. I'll tell you update. If you have a good management, best utilization of resources. If your management team is strong, whatever you have as current enna irukko adha vechi use pandradhukku you will use it to its fullest potential. Second, I think I know what this is, but you will reduce unnecessary costs because when good managers are there, they lead teams well and they reduce mistakes. Startups நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கு. அதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு கம்மி பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கம்மி பண்ணிட்டே இருக்கிறது தான் பெஸ்ட். So good managers will be able to reduce those wasted time and efforts. மூணாவது, faster return on investment. When you have a good management team, your leaders will work well, your teams will work well, and hence investment will be faster. The return on investment will be faster. Fourth, better position in the market. This is easy. Your leadership team stronger இருக்குன்னா the company will work 10 times faster. Hence market share படிக்கிறது ரொம்ப easy. Fifth, the only way an investor invests in a company is if the founding team is good. Is if the management team is good. ஏன்னா ஐடியா வந்து எல்லாருமே பண்ண முடியும் guys. It is about execution. Don't get me wrong. There are some path-breaking ideas for which there is very easy execution also. But most and foremost, execution is solved. Ideas are free. Execution is everything. நாங்கள் ஒரு மீன் குழம்பு தான் நினைச்சோம், பட் அதுக்கான உட்கார்ந்த வேலை வந்து சான்ஸே இல்லை. I took it for granted. That's how difficult execution is. So an investor will only be impressed if the founding team is very clear about what they have to do. சரிங்களா? This is the 5 things. You all know the slides in your textbook, correct? Huh? Okay, then don't go to the next slide. Top, middle, lower. Here are 3 levels of management. Tell me 3 top level posts. Rupa Solar. CEO, அப்புறம் CTO, CFO. Okay, you are done. Middle level யாரா சொல்லுங்க. மேனேஜர்னா பிளேனா சொல்லக்கூடாது. Okay. HR manager, அப்புறம் no. Huh? Anyone else? Middle manager. Bro. Anyone? Sales manager. Finance. Lower யாரா சொல்லுங்க. Management. Employees are not managers. Huh? Good. Overman is not a manager, right? Yeah, lower level management, not lower level. There's a difference there. Sorry? நான் கேட்கும்போது சொல்லுங்க. யாரோ என்ன சொன்னீங்க? Floor manager. Production? No, that's mid-level. Team lead, good. Last? Okay, next slide. Oh, இல்ல, இது முன்னாடி ஒன்று இருந்தது.
நீங்க சொன்னது CEO, CPO, CTO எல்லாம் CXOs we call it CXOs. And the X you can keep replacing. What is CEO? Chief Executive Officer. CPO? Chief? Okay, it keeps changing. But in the IT we call it Chief Product Officer. You can call it production also. CTO? Chief Technical Officer. COO? Huh? தைரியமா சொல்லுங்கப்பா. Chief Operations Officer. COO. அதான் தைரியமா சொல்லுங்க. CFO? Finance. CMO? Okay. VP of Sales, pretty much standard. Middle வந்து நீங்க சொன்ன sales, HR, project, regional manager. Regionals only come under middles. Okay. Lower level is team lead, supervisor, admin. Administrations. This is all managing is about guys. இப்போ நீங்க இந்த ஆன்சருக்கு வந்து what does a management degree mean in a startup ன்றீங்க. This is all it means actually. In a startup, the founding team and the management team are very crucial for its success because initially no startup will have money to hire. At least if you're not funded. நீங்களே bootstrap பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்க காசு இருக்காது. உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் பண்ண தான் காசு இருக்கும். சேல்ஸ் பண்ண கொஞ்சம் காசு இருக்கும். ப்ராடக்ட் செய்ய கொஞ்சம் காசு இருக்கும். You will not have time to hire. You will not have money to hire. So at that time, it is your founding team and your managing team that will constantly work. It will be filling all the roles. அவங்களே சிஇஓவும் இருப்பாங்க, அவங்களே டீம் லீடும் இருப்பாங்க, அவங்களும் ஹெச்ஆரும் பார்த்துப்பாங்க. This is how it will work when you initial days. So your management team and your founding team, நீங்க ரெண்டு பேரும் சீட்ல ஒர்க் பண்ண. Mostly the management team will be the founding team initially. மூணு பேர் தான் இருப்பாங்க ஆரம்பிக்கும் போது. அவங்களே மேனேஜர், அவங்களே எம்ப்ளாயி, அவங்களே ஓனர், அவங்களே ஷேர் ஹோல்டர், அவங்களே கோலர். So that is very very important. So when you say what does a management degree mean in a startup, management means everything in a startup. What does it mean? It means everything. With respect to degree, let's get to that before we go to the next slide, because I'm going to talk about our journey. Because எனக்கு அதுக்கு மேல MBA பத்தி தெரியாது. So MBA யாரும் BBA படிச்சீங்க? யாராவது இருக்கீங்களா? Good. Why did you join MBA? Sensitive question. Anyone wants to answer this? Why did you join MBA? Be honest, guys. There's nothing, you know, you can just be honest. Better salary கிடைக்கும் சார். இல்ல சார் BBA அப்புறம் நேச்சுரலா என்ன பண்றது தெரியல MBA போயிட்டேன். இல்ல ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கணும். Anything you can answer. Just tell me. Because இது மூணு தான் பாரு. Anything other than these three? Protein. Guys, please, yeah. நான் சென்னையில ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு HR வந்துட்டு என்ன வந்து அட்மைட் பண்ண அவங்கள நான் அட்மைட் பண்ணேன். ஸோ அப்போ வந்துட்டு ஹெச்ஆருக்கு என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தா பேசிக் MBA. ஸோ அதனால நான் MBA படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். HR தான். That's a fun, good. At least you spoke clapper. Good. So, see. இது ஏன் நான் கேட்கிறேன்னா, இப்ப ரீசெண்டா வர டைம்ஸ்ல வந்து டிகிரிலாம் வேணாம், நீங்க டைரக்டா யூ கேன் லேர்ன், யூ கேன் ஸ்டார்ட் அப்னா சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? That's very wrong. Okay. I've not done MBA, guys, but I'm still saying if I would have probably done MBA, my gut feel says that I would have done this at least 15 months sooner, because your education will give you an amount of confidence that nothing else can give you. Okay, it will give you in some way. I'm not saying நீங்க படிச்சதை வந்து அப்படியே பர்ஃபெக்ட்டா நீங்க ஸ்டார்ட் அப் எப்படி பண்ணணும் தெரியும்னா சொல்லல. ஓகே, பட் சப்போஸ் நீங்க ஸ்டார்ட் அப்ல ஸ்ட்ரகிள் பண்றீங்கன்னா அந்த MBA தான் உங்களுக்கு வேலை கொடுக்கும், அந்த MBA தான் உங்களுக்கு சோர் போடும், அந்த காசு வச்சு தான் நீங்க ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிங்க. In one way or the other, that's the least way it will help. But the academics you learn here, the way you coordinate with all these students, right, that is what will really help. MBA is not really about learning what is in the books, because your books are outdated actually, very honestly speaking. It's not what is there in the outside world. But the networking you guys make here, this is what will give you guys strength. You will know someone somewhere. நீங்க அன்னைக்கு ஆரம்பிக்கும் அன்னைக்கு அவன் ஃப்ரெண்ட் அன்னைக்கு சொன்னாங்க அவனுக்கு பிடிக்கும், அவனுக்கு இது தெரியும்னு சொல்லிட்டு நீங்க கனெக்ட் பண்ணுங்க. The connections that you guys make, the
collaborations that you guys make here is what will actually be the foundation for whatever you start. As a company, even as an employee, நீங்க பண்ற collaboration will give you the confidence to work as an employee in another company also. அங்க போய் first இப்பெல்லாம் என்ன பண்றாங்க, there are two things that they check guys. They actually don't really care about the degree, but they have something called culture test. How many of you guys want to join in an IT profession? Anyone? IT? Whoever wants to get into IT, software field, and the first thing that they check right now, since my dad runs a software company, they have something called culture test. Culture test is what? Culture test meaning work culture. Each company has its own work culture. Now IT is very focused on it. What kind of behaviors do you have? What kind of interactions do you do? What are your likes and dislikes? நீங்க வளர்ந்த விதம், நீங்க இன்டராக்ட் பண்ற விதம், அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி will you fit into this organization's culture அப்படின்னு செக் பண்ணுவாங்க. Even if you're the world's smartest person, if your culture is not connecting or fitting into the company's organization's already set culture, they won't take you. Very simple. I'm not joking guys. Serious as well. That culture is very, very important, and that culture grows here. The culture grows in studies, group studies, whether you study or not. But something is happening. So whether you need a management degree to start a startup, there are two ways to go about it. One, you do study, you learn academics, and you will still learn what is there in the outside world. Practically you will learn. There are other people who cannot study also and learn. But the odds of you succeeding is always better when you're educated kids. Always. I'm 100% telling you this. நான் சில விஷயத்தை கத்துக்கிட்டது நான் probably MBA படிச்சுதான் கத்திருப்பேன். So I would have made lesser mistakes is what I strongly believe. It might be in a different university, it might not be here, or it might be abroad போறான் எங்க வேணாலும். But learning always helps. நீங்க MBA தான் படிக்கணும்னு இல்லை, ஆனா படிக்கணும். What is education ஒன்று இருக்குல்ல, that is very important guys. You guys, if you want to learn about marketing, there are so many. நான் லைப்ரரி போய் பார்த்தேன், it's enormous. உங்களால அந்த புக்ஸ் யாராலும் படிச்சே முடிக்க முடியாது, யாராலையுமே முடியாது. It's too big, no one can finish. But why is it there? Because when you want to learn, when there's a thirst for that knowledge, right, it should be available. That is their responsibility as faculty, as teachers. So the knowledge is always available. நீங்க கூகுள்ல படிக்க முடியாததுனே ஒண்ணு இல்ல. It's just not possible. You can learn self-teach. So the fact that you need a management degree is up to you guys. நீங்க உங்களோட potential base பண்ணி whether okay I do need a degree, I do need a teacher for myself to be taught, நீங்க believe பண்ணீங்கன்னா you can do it. If you feel no, I can take care of myself, I just need the right books, the right mentor, that's your thing. But education is important. In what way you need it is different. If you want to get employed, probably an MBA will definitely help you in the long run. But இப்பெல்லாம் நிறைய மாறுது. டிகிரி ஒரு ஃபார்மாலிட்டி தான், இட் இஸ் ஃபார் யூ டு கெட் இன் டு தி டோர். பட் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்குள்ள அந்த நாலேஜ் இல்லைன்னா 2 monthsல ப்ரொபேஷன் விட்டு வெளில போயிடும். ஸோ நீங்க ஒரு MBA படிக்கிறதுனால உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கலாம், தக்க வைக்கிறது உங்ககிட்ட இருக்கு. அது உங்களுக்குள்ள இருக்கிற நாலேஜ், உங்களுக்குள்ள இருக்கிற கனெக்ஷன்ஸ், the way you are able to grow yourself only, that's what I'm trying to say. சரிங்களா? So good luck to you all. அவ்வளவுதான், that's one thing. I just wanted to say these things and then we'll go on to my story because I think that will help guys for startups. For management degree, this is what I had. You guys have any questions other than that? Any questions you want to ask? Because this is the first session, so I'm moving on to the next one. Anything about employment, or management, anything you guys have? Okay. அதுதான் முன்னாடியே क्वेश्चंसலாம் யோசிச்சு வைக்கணும். No worries. It's okay. சரி, இது படிங்க. இது யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னு எனக்கு சொல்ல முடியுமா? Anyone's read this quote? It's quotes. It's all quotes. இது யார் சொல்லியிருப்பாங்கன்னு தெரியுமா? Next slide போங்க. What did you understand enough from this? எல்லாம் சத்தமா படிங்களா? This management is about persuading people to do things they do not want to do, while leadership is inspiring
Uncle Mursal, actually, Steve Jobs. Okay, he's one of the greatest entrepreneurs ever lived. But he's a very arrogant man. I don't know how many people have read his story. அந்த படம் பார்த்திருக்கீங்களா? ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் படம் பார்த்திருக்கீங்களா? 2 படம் இருக்கு. எந்த படம் பார்த்தீங்க? ஜாப்ஸா ஸ்டீவ் ஜாப்ஸா? ஜாப்ஸ் ஆக்ஷன் பிக்சர் நடிச்சது. Okay, nice. Yeah, that's a little more elaborate about his story. Who's read the book? Anyone's read the book? Walter Isaacson wrote a book about Steve Jobs. Anyone? It's okay, no issues. So, இப்ப இதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? Do you guys understand what he's trying to say? Difference between the management and the leadership. Okay, what is the difference? So management is forcing the people to do the things, but leadership is inspiring the people, not forcing them to. அது கோட்ல இருக்கு. ஓகேங்களா? எனக்கு இதை யாராவது தமிழ்ல சொல்ல பார்க்கலாம். சும்மா just try. I'm not forcing anyone, but just try. இதை பார்த்துட்டு இது தமிழ்ல எனக்கு சும்மா சொல்லுங்க. நீங்க புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா நான் சொல்றேன். Just try to tell it in Tamil, right? மேனேஜ்மெண்ட் வந்து பீப்பிள்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண வைக்கிறாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு வந்து அது பிடிக்காமலே அந்த திங்ஸ் அவங்க வேணானாலும் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் லீடர்ஷிப்ன்றவங்க வந்து நம்மளால பண்ண முடியும்னு அவங்க செஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களை அனலைஸ் பண்ணுறாங்க. Close. Okay, so just trying to see what you guys understand with this. இதுல இருந்து நான் என்ன உங்கள்கிட்ட சொல்ல வந்தேன்னா, he says managers about persuading people to do things they do not want to do. In the first time வந்து you will face when you guys get employed. கடுப்பான ஒரு மேனேஜர் இருக்கான்னு ஃபோன் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட பேசுறீங்களா, அதுதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன். ஓகேங்களா? என் மேனேஜர் எப்போ பார்த்தாலும் இஷ்டப்படுத்திருக்கேன், ஏதோ ஒரு வேலையை செய்ய சொல்லிட்டே இருக்காண்டா, வரவே மாட்டேங்குது, நாட் ஹாப்பி. தட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். வர்சஸ் when you have that, அந்த ப்ராப்ளம் ஒரு உச்சத்துக்கு போகும்போது அந்த பாஸ் ஒருவர் அவர்கிட்ட போய் பேசினா அவர் ரொம்ப காமனா பேசுவார். இவருக்கு ஒரு பாஸ் இருப்பார்ல, ஆனா உங்ககிட்ட நல்லா பேசிய மேனேஜர் போய் கடிப்பாரு, ஏன் வந்து கேட்டான் அப்படின்னு. But when he talks to you, he'll inspire you. That is the difference, guys. And that is what I'm trying to say. When entrepreneurial management is always about drilling the innovation, drilling the vision of the company, talking about நம்ம எதை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கோம். Manager's job is to make sure அதை நோக்கி போறதுக்கான டாஸ்க்ஸ் இருக்குல்ல 1 to 10, அது நீங்க பண்ணணும் அப்படின்றது அவங்களோட ரோல். And that's what they're supposed to do, guys. But இது புரிஞ்சுதா what I told? If I ask you a question, now do you want to be a manager or a leader? அப்படியா? அப்ப எல்லாம் ஸ்டார்ட் அப் ஆகணுமே, அப்ப எப்படி போய் ஆர்எக்ஸ்க்கு போவீங்க? Think. No, you don't need to answer to me. You have to answer to yourself. See, it sounds fancy, guys. ஆனா இது ரெண்டுத்துக்கான வேலை வேற வேற, இது ரெண்டுத்துக்கான படிப்பு வேற வேற, இது ரெண்டுக்கான உழைப்பும் வேற வேற. And இது எல்லாருக்கும் இருக்கணும்னு அவசியம். If you feel comfortable, you take. Whatever aligns with your kind of thoughts, you take. You don't need to be a manager who persuades people to keep saying, and pudikada na seiren illa nee senjada avanga manager irukonu avasiyam illa. You can also find another way in leading. You can be a good manager who's also having a leadership quality. That's what I want you to do. But think about it. Do you want to be a manager or a leader? Second, this is another one. இது படிச்சுக்கோங்க. You can't find who wrote the quote. Management's job is to convey its leadership message in a compelling and inspiring way, not just at meetings but by example. This is what I told. A manager, he is getting that innovation. So if he has a leadership quality, he will also help you get inspired. And that is a mark of a good manager. Next. It's a person called Jeffrey Gitomer. He's an American author. He's not that famous. He wrote a book about sales. You guys should read it if you're interested. Next slide. This வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும். இது வந்து திருவள்ளுவர் வந்து இந்த குறள் படிச்சிருக்கீங்களா? எல்லாரும் படிங்க. இது என்னன்னு தெரியுமா? அதாவது பெரியார் யூனிவர்சிட்டியில உட்கார்ந்துட்டு குறள் தெரியலன்னு சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப தப்பாயிடும். இது என்ன? இது யாராவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. வாட் இஸ் குறள் மீன்? Perfect. That is management. அவ்வளவுதான். திருவள்ளுவர் வந்து 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டு போயிட்டே இருந்தார். This is குறள் 517, if I'm right.
next slide come on. Yeah, Kural 517. திருவள்ளுவர் நம்மூர் பர்சன் தமிழன் ஐயா வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டை பத்தி 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னார். பேசிக்கா a good manager will have two qualities. One, he will inspire and instill the company's innovation and vision to the last man who's under it, and also trust his employees that இவன் இந்த வேலையை நல்லா செய்வானா அவனோட விட்டுட்டு நான் பாட்டு நான் வேலையை செய்யணும். You believe it, he'll come back and give you that same result. அவன் செய்யறானா போய் if you keep torturing him, he'll lose his motivation. So some things are best left to the people who know how to do it best. You don't need to keep going managing. Managing is not about ennachu senjiya கேக்குறது. You have to trust your employees. Just like how you trust your friends, your family, you have to trust your employees and your team. That's the crux of a good manager. Okay, next one. This is the last quote. We are going to the next session. A good manager need not be the smartest man in the room. இது யார் சொன்னாங்கன்னு தெரியுமா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போங்க. நான் தான் சும்மா அவ்வளவு பெரிய ஆளா இல்ல, ஜாலியா இருந்தது. But this is what I believe, guys. After running a company, I have understood that a good manager need not be the smartest man in the room. அப்படின்னா என்னன்னா, மேனேஜரோ லீடரோ வந்து எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை guys. They need to know how to motivate people. They need to know how to make two people work together. That is the most important thing. You can have like an inventor and an entrepreneur நடுவுல ஒருத்தர் இருந்தார்னா, then comes product. An inventor cannot make product. An inventor can only build an invention. There is a very big difference between an invention and a product. An inventor can innovate and build an invention. The product is the entrepreneur. But you will coordination, it won't happen. And that's the role of managing. So, for that third person, who's supposed to be the mentor, he need not be the smartest person there. He just needs to make sure இவரோட pluses என்ன, இவரோட minus என்ன, இது complementary யார் ஒரு ஆளு, அவனை போடுங்க, result double time better ஆகும். அவ்வளவுதான் management. You don't need to know that skill. You don't need to be a production specialist to run a production management unit. Being a production manager is different. But running the team is not a skill of production. It's a skill of management. So, நீங்க சொல்றீங்களா sales manager, HR manager, இவங்களுக்குலாம் HR sales வந்து பேசிக்கா தெரிஞ்சா போதும். It's a 50% split base. HR தெரியுது ஒண்ணு, ஆனா மேனேஜ் தெரியுது தான் இன்னும் அதிகமா முக்கியம். ஓகே, சேல்ஸ் தெரியுது ஒரு பாயிண்ட், பட் சேல் பண்றது வந்து எம்ப்ளாயிஸ். They can give them vision, lead, strategy எல்லாம் கொடுக்கலாம், பட் அவங்க தான் பண்ணுவாங்க. பட் இவங்கள்ட்ட இருந்து ஒர்க்கை வாங்குறது, இவங்களை உள்ள கோஆர்டினேட் பண்றது, அவங்களை பர்ன் அவுட் பண்ணாம ஒர்க்கை வாங்குறது தான் மேனேஜிங் குவாலிட்டி. So when you think about management, don't think about the prefix, don't think about or the suffix or prefix. Sorry, sales, marketing, obviously. Think about the manager. What is management? Other பத்தி deep understand பண்ணீங்கன்னா, it will be really good for you. Your chances of getting employed are also really easy. When you do your interviews, talk about this. They will immediately get impressed. And most of the times when we hire people, the clarity இல்லாததான் பிரச்சனை. Most people when we come, I'm so sorry, but most of the students are desperate. And the desperation தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுச்சுன்னா உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்க ஆரம்பிச்சிடும். நீங்க எங்கேயோ படிச்சிருந்தாலும் உங்களுக்கு இப்படிதான் சம்பளம், நீங்க இங்க ஆரம்பிங்க, ப்ரொபோஷன் கொடுப்போம். But when you get clarity, right, they'll be shocked. Okay, this guy is a gym, we can train this guy to be better. That's what people want. Okay, so when you give your interviews, think about all these things. Okay. And with that, I'm done with management and we'll go on to the next session. This is where people want to be an entrepreneur and looking around what is startups, what is this, and enna panna porom, how do we build a startup and all of these things. I'm going to do it a little quick so that you guys will have questions. What is entrepreneurship? 3 things, guys, faster சொல்லிடுறேன். Find a problem many people have, find a unique solution, trade value for money. Simple. ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, அதுக்கு ஒரு யூனிக்கான சொல்யூஷன். யூனிக் ரொம்ப முக்கியம். ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல யூனிக்னஸ் ரொம்ப முக்கியம். யூனிக்கான சொல்யூஷனா இருக்கும், இனோவேட்டிவான சொல்யூஷனா இருக்கும். அதுக்கு அந்த சொல்யூஷன் ஒர்க் ஆகுதுன்னா அதுக்கு if you take some money, you have an entrepreneurial business. Next, who is an entrepreneur? Problem solver, you all know. Nation builder and economy channel.
Can someone explain why I wrote these two things? Do you know why I would call an entrepreneur a nation builder or an economy channel? Anyone knows? Yes, one sec. He's answering. He's yeah, Inga contributor. Good. But clap it. Yeah. First time is another. So, entrepreneurs are nation builders. Why? Because they are the ones who build the employment. They are the ones who build the economy. ஏன்னா இப்ப நீங்க ஒரு கம்பெனி ரன் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு கீழே 10 பேர் வேலை செய்யறாங்க, அவங்க தான் நீங்க சம்பளம் கொடுக்குறீங்க 40,000 ரூபாய். அவங்க வருஷத்துக்கு எவ்வளவு? 5 லட்சம் 4,80,000 சாரி. சோ அவங்க போய் வீட்டுக்கு வாடகை கொடுப்பாங்க, அவங்க போய் டாக்ஸ் கட்டுவாங்க, அவங்க போய் சினிமா பார்ப்பாங்க, அதுக்கு டாக்ஸ் கட்டுவாங்க. சோ யூ மேக் தி எக்கானமி churn. அதனாலதான் ஜிடிபி பெட்டர் ஆகுது. சோ ஆர்மியில இருக்கிறவங்க, even though we respect them and we have to salute for them, we are also important nation builders. ஆர்மியில ஒர்க் பண்றவங்களோ ஏர்ஃபோர்ஸ்ல ஒர்க் பண்றவங்க மட்டும் நேஷனல் லீடர்ஸ் இல்ல, நேஷனல் பில்டர்ஸ் இல்ல, நேஷனல் சேவர்ஸ் இல்ல. You are the real people who are saving the nation, because if a country's economy falls, there is no point in having a defense, because the defense is really in the money, in the GDP, the gross domestic product ன்னு ஒன்னு சொல்லிட்டே இருக்காங்கல்ல. அந்த ஜிடிபி ஃபால் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களால ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. ஸ்ரீலங்கால என்ன நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். The biggest problem is economy and their social issue. But அது எங்க அடி வாங்குச்சுன்னா எக்கானமி அடி வாங்கினதுனால தான். அமெரிக்கால இல்லாத ரேசிஸ்ட் ப்ராப்ளமே இல்லை, ஆனா ஏன் இங்க நடக்குதுன்னா அவங்க ஜிடிபி இன்னும் அதிகமாவே இருக்கு, அதனால தான் தப்பிச்சுட்டு இருக்காங்க. இப்ப ரிசெஷன் வேற ஸ்டார்ட் ஆகுது. பட் I'm telling you guys, entrepreneurs are very 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 important people who are nation builders. Okay, next. இது வந்து எனக்கு பிடிச்ச ஸ்லைட். This is the easiest way I can define entrepreneurship and management leaders. Next slide போங்க. Yes. இந்த டாட்ஸ்லாம் நாலேஜ்னு நினைச்சுக்கோங்க, ஓகேங்களா? These dots are called knowledge. This is the knowledge you study through books, through friends, through internet, through Google, through YouTube, through your own self, you discover through experience, all of this. Next. அந்த knowledge வச்சு, based on using that knowledge, you have experience. நீங்க experience வச்சிட்டீங்கன்னா உங்க knowledge வச்சு இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, இந்த knowledge வந்து இந்த experience பண்ணாங்க, ஓகே இதெல்லாம் interlinked, you can start connecting and they all start getting connected. This is mostly for people who are managers. Managers வந்து managers and the leadership roles எல்லாம் இருக்காங்கல்ல, இவங்க எல்லாம் வந்து இந்த knowledge எடுத்து இதை interlink பண்ணி எப்படி coordinate பண்ணி work பண்றதா manager role. ஓகேங்களா? Next. இப்ப creativity இருக்குல்ல, அதுல என்ன தெரியுது? கேட். அந்த கேட் இங்கேயும் இருக்கு, இங்கேயும் இருக்கு. அதே டாட்ஸ் தான், அதே நாலேஜ் தான், பட் கிரியேட்டிவிட்டியில மட்டும்தான் அந்த கேட் தெரியுது. And that is entrepreneurship, guys. Because entrepreneurs are able to see things different. They are able to see the cat in the same knowledge that the manager could only connect the dots. And this is the clear difference between managers, leaders and entrepreneurs. Knowledge மட்டும் இருக்கிறவங்க எம்ப்ளாயிஸ், அவங்கள்ட்ட சொன்னதை நீங்க செய்வீங்க. எக்ஸ்பீரியன்ஸோட சேர்த்து வரவங்க மேனேஜர்ஸ், லீடர்ஸ். அதுல கிரியேட்டிவிட்டி இனோவேஷன் ஆட் பண்றவங்க entrepreneurs. And that makes this the biggest difference of them all. You understood this? This is the easiest way to எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்லைட் ஆக்சுவலா. இதோட ஈஸியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. Next. Entrepreneurship versus business. Anyone wants to tell before I move on? Business na and entrepreneurship na ரொம்ப சிம்பிள். நிறைய வாட்டி பேசணும் ஆல்ரெடி. Okay. ஆல்ரெடி இருக்கிறத நம்ம ரன் பண்ணி More or less same. Next. Businesses are focused on profits on existing products and services. Next. Entrepreneurship is focused on value creation and innovation. Innovation or value creation இருந்தாதான் entrepreneurial இது செட்டப். சிம்பிளா சொல்றேன், நீங்க ஒரு இட்லி கடை வச்சிருக்கீங்க, ஓகேங்களா? இட்லி வந்து 2 இட்லி 30 ரூபாய்க்கு வைக்கிறீங்கன்னு சொன்னேன். நானும் ஒரு இட்லி கடை உங்களுக்கு பக்கத்துலேயே வச்சுட்டு 2 இட்லி 30 ரூபாய்க்கோ இல்லை 15 ரூபாய்க்கோ வச்சேன், சீப்பரா வச்சு பிரைஸ் பெனிட்ரேஷன் பண்றேன். தட் இஸ் பிசினஸ். பட் அதே இட்லி கடையில நீங்க பண்ற இட்லி கடைக்கு நான் ஒரு இட்லி கடை ஆரம்பிச்சு அதே கரண்டி மாவுல சின்ன சின்ன இட்லியா போட்டு கீ போட்டு பேக் பண்ணி மினி இட்லியா 50 ரூபாய்க்கு வச்சேன்னா தட்ஸ் entrepreneurship. அவ்வளவுதான்.
easiest example because there innovation happens. From the same raw materials, you're creating a whole new different product. And that is entrepreneurship, guys. Next. This is what I was telling about. Say this. How do we say this together? You understood it? Move on. No, it's very simple. இதுதான் அதோட எக்ஸாம்பிள் guys. ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஆக்னே பிம்பிள்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நம்ம பழையசுல கண்டுபிடிச்சது வந்து இந்த மஞ்சள். பட் வெறும் மஞ்சள் நீங்க யாராவது வாங்கிருக்கீங்களா? ஆல் தி லேடிஸ் அவுட் ஹியர் நோ வாங்கியிருக்கோம். ஏன்னா அம்மா எப்படியாவது சொல்லி வாங்க வச்சிருவாங்க. அட்லீஸ்ட் சரி ஓகே இங்க இந்த ஊர்ல பண்றாங்க உங்களுக்கு சிட்டில தான் கஷ்டம் அப்படியே அப்படின்னு. பட் அதே வீக்கோ டர்மரிக் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா இது 5 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்பீங்க, அது $14 யூஎஸ்ல. And that is the difference, guys. That's innovation. Same problems ki different solution, better price. Next, one of the most important side. Entrepreneurs build brands, guys. Okay. நீங்களா என்ன டூத்பேஸ்ட் யூஸ் பண்றீங்க? Colgate. ஓகே. அதான். இப்ப ஜெராக்ஸோட ஆக்சுவல் நேம் என்னன்னு தெரியுமா? ஆனா ஏன் ஜெராக்ஸ்னு சொல்றீங்க? When a brand becomes so powerful, it takes away the category's name. It owns the category. Xerox எடுங்கன்றோம், Google it தான் சொல்றோம், Install it text பண்றோம் தான் சொல்றோம். No one is saying I'll meet you in the social media platform. No one is saying use the search engine. No one is saying go take a photocopy. யாரும் போய் டூத் பேஸ்ட் வாங்கிட்டு வான்னு சொல்றதே இல்லை. கோல்கேட் வாங்கிட்டு வா, க்ளோஸ்அப் வாங்கிட்டு வா, அவ்வளவுதான். 3 பிராண்டு பெப்சோடன் வாங்கிட்டு வா. And that is so powerful, guys. That is so powerful. கேஜிஎஃப்ல சொல்லுவாங்க ரேமண்ட் அது எதுக்கு சின்ஸ் 1951 அந்த பேருக்கு முன்னாடி ஒரு கெத்து இருக்கு, அதனால தான் அது மவுசுவாங்க. அந்த மாதிரி entrepreneurs build brands that become a part of your vocabulary of the human race. Google was invented in 1998. It's almost the same age as us. But every single one, we can't live without it. And that is so powerful. It's only almost 24 years old. Chance illa. Just for Tata வந்து, you know how old Tata is? 73 years. யாராவது சொல்லுங்க Tata, how old Tata is? 110 20 80 It's actually more than 250 years old. Give or take. I mean, originally Tata in the 70, 110. But Tata the partner, I think his name is Jahangir or something, 1887 in ஆரம்பிச்சது கிட்டத்தட்ட. அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சது டாடா ஸ்டீல் நாம கொஞ்ச நாள் ஆயிடுச்சு. பட் that's where the journey started. அதுவும் பிராண்ட் தான். 24 வருஷம் வயசான கூகுளுக்கும் பிராண்ட். Brand speaks, guys. That is the strength. Okay? Next. ஏன் சொல்றேன்னா இது பசங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், இது இல்லாம நம்மளும் இல்ல. ஓகேங்களா? Jockey and Hanes are 2 big undergarment brands that make 50,000 crores per year just by selling undergarments. Anyone has ever known about this? 50,000 crores by just selling undergarments. $7 billion worth yearly. But do you know that in the rendu brand oda manufacturing happens in Tirupur in Tamil Nadu? But அந்த செய்யற அந்த அண்டர்கார்மெண்ட்கான கூலி இன்னைக்கும் 700 ரூபாயில இருந்து 50,000 கோடி செய்யற பிராண்ட், ஆனா நம்ம ஊர் ஆளுக்கு 700 ரூபாய். Even lesser. In fact, I don't know the exact number, but I'm sure it's not more than 700. That is the problem, guys. Because நம்மளோட உழைப்புல, நம்மளோட லேபர்ல, we are only laborers, and we are not getting the bigger chunk of the brand. இப்ப நைக்கி ஷூ வந்து 14,000 ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க. அதே நீங்க ரோடு கடையில் வாங்கினாலும் 450 ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க. நைக்கிட்ட போய் அவனோட மேக்கிங் காஸ்ட் கேட்டு பாருங்க. காஸ்ட்ன்றீங்களா, காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட். 8,000 ரூபாய் ஷூ வந்து 900 பீஸ் ஆக்சுவலா மேக் பண்ணும்.
டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் சேர்த்து ஒரு 1200 ரூபா வரும், அவ்வளவுதான். ஏன்னா அவங்க எவ்வளவு கணக்குல வைக்கிறாங்கன்னா காஸ்ட் ரொம்ப கம்மி ஸ்கேல்ல. ரெஸ்ட் எது காசு ஒண்ணு ப்ராஃபிட், ஆனா மேக்ஸிமம் 30-40% தானே. இவங்க 600% ப்ராஃபிட் வைக்கிறாங்க. ஏன்னா பிராண்டோட வெயிட்டேஜ். that's the power of branding. ஆப்பிள் போனோட ரேட் ஏன் இவ்வளவு இருக்குன்றதுக்கு பிராண்ட் தான். இட்ஸ் த பிகெஸ்ட் கம்பெனி இன் தி வேர்ல்ட். they have 2.3 trillion dollar valuation. that is the problem. ஒரு போன் 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு 10 வருஷம் முன்னாடி விற்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க யாராவது நம்பிப்பீங்களா? இன்னைக்கு விற்கிறாங்க. that's the problem. But we are not getting any part of this. This is happening in Tamil Nadu. And why are we not getting that share? Because we have no piece of that big pie that they build as brand. We are only vendors. And that is why building brands is important, and that is why becoming entrepreneurs is important. Next slide. This is some of the brands that Tamil Nadu has. Tamil Nadu owned brands. You will all be familiar. ARVIND, Nachi, Arvind, Ashok Leyland, Anil, Cognizant, HCL, Idayam, Indian Terrain, Talpakatti Biryani, Sun TV, Chennai Silks, SSN, Zoho, Kislo, Recall. I've just put some of these. You all know these brands, at least 10 of these brands. This is what we're supposed to create, guys. This is the impact that it will create. And these guys are much bigger than Jockey and some of those companies are. But I'm saying the potential to become this is right here. இங்க தான் இருக்கு. இது 50,000 கோடி ஆக்க போறோமா, $5 பில்லியன் ஆக்க போறது உங்க கையில தான் இருக்கு. பட் அதோட விதை இங்க போட்டதுதான். Next. I want to come to this. இது ரெண்டு employees and entrepreneurs ரெண்டு பேருக்கு முக்கியம். The missing middle problem that we keep facing since we are, my father and I, we try to help startups grow and push them into funding and all of that. This is a hierarchy, guys. Generally, self-employed is one job. I am working for myself. The freelancing that's self-employed. That is one. அது ஒரு வேலை வாய்ப்பு. ஸ்டார்ட்அப்ஸ் ஆரம்பிக்கும் போது ஜெனரலா they start with a big vision saying 100 வேலை கொடுக்க போறேன், 1000 வேலை கொடுக்க போறேன். அதுவும் ஓகே, that is top level. But the missing middle the சின்ன ஸ்டார்ட்அப்ஸ் இருக்காங்கல, where they only need 5 to 20 people. அததான் யாரும் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. But that is what is most important in tier 2 and tier 3 cities. Because you guys have so much potential here from your natural resources. It will not take very big to start a millet company. It will not take very big to start a bamboo company. It will not take very big to start a paper recycling company and do papers. I just saw one of your projects. It's amazing. The paper recycling you guys do. நம்ம எழுதாத ஆன்சர் ஷீட்லாம் பேப்பர் ஆக்குறாங்கல்ல, அதெல்லாம் சான்ஸே இல்லை. To make that into a business, it doesn't take 100 people. Nor does it take too much investment. It takes willpower, determination, dedication, you're done. ஒரு வருஷம் இதை வச்சு ஓட்டி அதில் கொஞ்சம் சேல்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபண்டிங் வந்துடும். And the missing middle is required, guys, because we can't do everything from Chennai. Chennai is one capital which can probably do the bigger top. Even Tanjavur can do the bigger top or the smaller one. Anyone can do anything. But the potential to do the missing middle, which is startups that only employ 5 to 20 employees, is very important. ஏன்னா ஒரு கம்பெனி $1 billion பண்றதுக்கும் 100 கம்பெனி $1 million பண்றதுக்கான டிஃபரன்ஸ் தான் அது. ஏன்னா one company that's doing $1 billion in revenue can hire 1,000, maybe 10,000 jobs. But each company doing $1 million, 100 companies doing $1 million in revenue will hire 100 jobs or 200 jobs, which if you multiply is 20,000 or 30,000. And on the வேலை வாய்ப்பு தான் most important. That's what comes out of it, because again they go pay tax, they again go pay increase the GDP. We also create more entrepreneurs. Out of that 100 companies, at least 10 will become brands. This is the cycle we need to follow. And whoever builds that, இப்போ இது ஒரு 70 people இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதுல 7 பேர் ஆண்டர்பிரனர் பண்ணீங்கன்னா மீதி அந்த 63 பேருக்கும் வேலை. அவ்வளவுதான், சிம்பிள். Not everyone needs to become the entrepreneur, but both have to work together to solve this problem, because in Tamil Nadu we need to solve this. As a state, we are not there yet, but we are far better than our other states, that's for sure. But at the comfort zone இருந்ததுனால we are like, okay, இது பண்ணாலும் ஓரளவு தப்பிச்சிடலாம், இங்க மாசம் 30,000 40,000 புரட்டிடலான்ற இதுல இருக்கனால we are not taking that risk.
And that is very important. As youngsters, as in this generation, our risk is much lesser than our previous generation. அவங்களுக்கு lesser than their previous generation. 70 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சோத்துக்கு வழி இல்லை, அது வேலைக்கு போனாங்க. அதுக்கப்புறம் பண்ணவங்க பேசிக்கலி என்ன சொன்னாங்களோ அதை செஞ்சாங்க. பிகாஸ் சர்வைவ் they needed to அடுத்த தலைமுறையை படிக்க வைக்கணும், அதுக்கு வேலைக்கு போனாங்க. இப்ப நாம படிச்சிட்டோம், நம்மளும் வந்து இல்ல நாம கம்ஃபர்ட்டா இருக்கலாம்னு இருக்கக்கூடாது. we need to push the next generation, right? Which means some of us have to take that risk. And நீங்க நினைக்கிற அளவுக்கு ரிஸ்கியும் கிடையாது, because there are so many people to help you around. Okay, next. This is all entrepreneurship based, guys. This is the basics, and now I'll get into what we did as a company, and then we'll probably end the session. That is the 3 things I want to do. Next, we'll start our entrepreneurial journey. Next, story of MeenSatti, from ideation to execution and the ingredients needed all along the way. Okay, la. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணல, என்ன ப்ராப்ளம் you wanted to solve? MeenSatti is a seafood company that is on a mission to create a global brand that gives most authentic. English இருக்கு, ஒண்ணும் இல்ல. We realized that மார்க்கெட்ல வந்து seafood based ஒரு பிராண்ட் வந்து பிரத்யேகமா சவுத் இந்தியன் cuisine based கொடுக்கறது இல்லை, டிசைட் ஆயிடுச்சு. முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மல்டி cuisine ரெஸ்டாரண்ட்ல ஒரு வஞ்சரம் ஃபிஷ் ஃப்ரை, ஒரு நெத்திலி அப்படின்னு சும்மா ஒரு ஃபார்மாலிட்டி தான் இருக்கு. யாரும் அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணல. பட் இன் தமிழ்நாடு எவ்ரிஒன் வாண்ட்ஸ் ஃபிஷ் ப்ராடக்ட்ஸ். போய் கேட்பாங்க சும்மா, ஆனா செஞ்சு கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டாங்களா இல்லையான்ற பயத்தினாலே யாருமே பண்றது இல்லை. பிகாஸ் த ஹேண்டலிங் அண்ட் த ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அண்ட் த ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஃபிஷ் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சீ ஃபுட் இஸ் வெரி காம்ப்ளிகேட்டட். இட்ஸ் a hard thing to do. We said why not do that? Because why I'm saying that நீங்க படிச்சிருப்பீங்களா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் மூவர் அட்வான்டேஜ், barrier to entry, price penetration, அதெல்லாம் தான் இந்த இதுக்கான the things that we study, right? It will not come as like நீங்க டெஃபினிஷனா படிச்சுட்டு வராது. But this is where it comes. This is first mover advantage. No one did it. We did it. That's why we are standing. Then everyone said barrier to entry. இதெல்லாம் இவ்வளவு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு, இப்படி எப்படி பண்ணுவீங்க, இண்டஸ்ட்ரி லீடர் பண்ணணும், போய் பண்ணிட்டோம், அவ்வளவுதான். So these are the things that what you study in your textbooks translate into in the real world. Okay. So we decided we're going to build a global brand of South Indian seafood delicacies. Period. Unique solution. How do we build that? This is a signature box. So we decided fish curry ஏன் வாங்க மாட்டேங்கிறான்னு கேட்க ஆரம்பிச்சோம். ஏன் எல்லாரும் கேட்கறாங்கன்னா வாங்க மாட்டேங்கிறீங்க? ரெண்டே காரணம். ஒன்னு, ரெசிபி இஸ் நாட் குட். பிகாஸ் கடந்த ஒரு 20 வருஷத்துல இந்த ஃபிஷ் கறிக்கான பேஸ் கறி ரெசிபி வந்து நார்த் இந்தியன் ஸ்டைல் ஆயிடுச்சு. தக்காளி பேஸ் போட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா இந்த தக்காளி பேஸ் போட்டீங்கன்னா நீங்க சிக்கனை போட்டாலும் நல்லா இருக்கும், ஃபிஷ்ஷை போட்டாலும் நல்லா இருக்கும், அவ்வளவுதான். For scaling purposes, people have compromised on taste. Hence, people didn't like it because நம்ம ஊர்ல தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும், or at least South Belt பொறுத்த வரைக்கும் புளி பேஸ் தான் குழம்பு, especially for fish. அது நம்ம ஊர் புளி, அதுக்குன்னு ஒரு the tanginess. That is first problem why people didn't buy. Second problem, delivery பண்ணும்போது எல்லாரும் அலுமினியம் ஃபாயில்ல போட்டு தராங்க. அலுமினியம் ஃபாயில்ல குழம்பு போட்டீங்கன்னா என்ன மேல வரும்? என்ன மேல வரும்? Exactly. Oil comes up and the fish starts breaking. விண்டு போயிடும் நம்மள. So we realize presentation and packaging of this is stopping the people from ordering, because இப்ப வந்து ஐடில இருந்து ஆர்டர் பண்றான், அவன் வந்து ஊத்தி குழம்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி can't do that. It's too messy. It doesn't look fancy enough for them. அவங்களுக்கு ஒரு பர்கர் கையில போட்டு ஒரு போன் வச்சுட்டு அப்படியே சாப்பிடுறது, it looks cool and you want to be presentable, right? Everyone wants to feel that. Eating a pizza makes you feel high and mighty, makes you feel like the cool person. Eating like a biryani is அது இல்லைன்னா சோறே இல்லைன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. நானும் பிரியாணி சாப்பிட்டேன், சாப்பாடு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பட் அதை சாப்பிட்டா ஒரு ஹோலிஸ்டிக் மீல் மாதிரின்னு ஆயிடுச்சு. And for people who don't know, biryani has been the highest selling product in Swiggy Zomato for the last 6 years. சென்னையில மட்டும் தமிழ்நாடுல மட்டும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு 101 பிரியாணி விற்குது. 101 biryanis per minute. Every minute you count, 101 biryanis are being sold, chicken and mutton included. The last 6 years is the number one position. It's never happened in the history of the food industry. மாத்திக்கிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? So we realized we have to solve these two issues. So இதை எப்படி சால்வ் பண்றது? ஒன்னு, we had our special family recipe.
and we were very confident it will do well because we tested it multiple times. Second, packaging and fixed panel, and that was this box. We realized that we need to give them a very contemporary style, fanciful cake box style packaging that will not leak, that will look cool, that will also be fancy for them to order. நீங்க பாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அது உள்ள வந்து சட்டி இருக்கு ஆக்சுவலா, அது இருக்கே தெரியாது. பட் உள்ள வந்து 1 லிட்டர் பிடிக்கிற அளவுக்கு மீன் குழம்பு சட்டி இருக்கு, 4 பாக்ஸ் ரைஸ் இருக்கு. I'll show you that picture next one. This is what is inside the box. There is rice for almost 1.5 kilos. There is fish curry which for almost 1 liter, which has like a Kodua fish curry with the head on it. So Talamin Korman Wanga, Namurna famous. Talamin based fish curry with 4 pieces inside, 6 slices fish fry, 4 piece bida sweet, rasam ellame, and with the satti. This ellame one box irukku. I'll show you the video that comes along with it. And each Kodua is 1 kilo of size. ஏன் particular சொல்றேன்னா இந்த பாக்ஸ்ல வந்து ஒரு full மீன் இருக்கும். It's not like 1 கிலோ தனித்தனியா பீஸ் போடுறது. ஒரு பாக்ஸ்ல ஒரு மீன் இருக்கும். அந்த ஒரு மீனும் 1 kilo. Because for the first time in the food industry, we actually நீங்க 1 kilo பிரியாணி தான் வாங்குறீங்களா, அது மாதிரி 1 kilo மீன் குழம்பு தரலாம். So the whole fish is used. தலை வாழை 2-3 பீஸ் வந்து குழம்பு போயிடும். மீதி 6 பீஸ் the body goes for fry. No wastage. That is how we achieved that. Fish வந்து wastage was a big issue. And we realized why waste? We use everything. நீங்க எந்த ரெஸ்டாரண்ட் போனாலும் fish fry வாங்குனீங்கன்னா 2 பீஸ் வறுத்து கொடுத்துருவாங்க. And அதை 400 ரூபாய்க்கு விற்பாங்க. நாங்க 1 கிலோ full fish விற்போம். And that was the differentiating factor. Next. Second, find a problem, find a unique solution. Third, do your market research. இது ஒரு solution இது ஒர்க் ஆகுமா? Next. இந்த TAM, SAM, இது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல? Do you know what it is? TAM என்ன? TAM. Marketing படிக்கலையா? Wait, are you guys first years or second years? I'm so sorry. ரெண்டு பேர் இருக்காங்களா? How many first years? The books became obsolete. அதோட பிரதிபலிப்பு. Okay, no worries. TAM, okay, நான் actually ஜாலியா அடிச்சேன். Management books வந்து they don't teach this kind of market. அப்படிங்களா? I'll explain it quicker guys. Very simple தான். TAM is nothing but total addressable market. சரியா? Simple. Serviceable addressable market. SAM வந்து serviceable addressable market. SAM வந்து இது என்னன்னா obtained market. Serviceably obtained market. இது மூணு தான். ஒண்ணு இல்ல கைஸ். TAM வந்து இப்ப எங்க ப்ராடக்ட்டுக்கு நான் சொல்றேன். பேசிக்கா ஆர் வெயிட் I'll give you a better example. You're a Chennai car company, you want to start a car company. Your TAM is basically entire South. Or India next one, start a car company for now. Total addressable market. You start a car company for Indians, which means a total addressable market. The entire Indian population who can drive. That is addressable market. Target audience na suthi இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கோம். அவ்வளவுதான், ஒண்ணுமே இல்ல. But அதிலே கொஞ்சம் the reason why people do this is to understand எவ்வளவு மார்க்கெட் இருக்குன்னு. ஓகேங்களா? வேற ஒண்ணும் இல்ல. நீங்க ஒரு கார் வந்து 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு விக்கிறீங்கன்னா அந்த 10 லட்சம் ரூபாய் அளவுக்கு வாங்குற அளவுக்கு உங்க சாங்ல வந்து ஆளுங்க இருக்காங்களான்னு செக் பண்றது. வேற ஒண்ணும் இல்ல. That will help you define price. That will help you define pursuance of the idea. That's it. So the entire Indian population are the people who drive. That is your TAM. Unless serviceable addressable market. How much can you actually service? Service ன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல. இப்ப நீங்க சென்னையில இருக்கீங்க. Year 1 what will be your SAM? சென்னை மட்டும்தான். So இப்போ ஒரு 50 கோடி பேர், ஆனா சென்னையில எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க? 2 கோடி பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 2 கோடி becomes SAM. இந்த வென் டைம் குறைச்சிட்டு வருதுல, அதுல obtain பண்ண அந்த 2 கோடி பேர்ல how much can you actually target? அதுல ஒரு 10% வச்சுக்கோங்க. 20 லட்சம் பேர் கேட்டாங்க. அந்த 20 லட்சம் பேர் can they pay 10 lakhs? That is this is just a way to understand what is your market capacity, how well your customers can actually buy from you, is your product pursuable for the pricing and for the market. Avladha. It's a very simple thing. You go Google this, it's very easy to understand. Okay. And
this is not like இது தெரியலனா ப்ராப்ளம் அப்படிலாம் ஒண்ணுமே இல்லை. டார்கெட் ஆடியன்ஸை ஈஸியா கண்டுபிடிக்கிற ஒரு டூல் வந்து டாம் சாம் சோம் அப்படின்னு. யூ நாட் ஸ்டடி திஸ் in a book, sir? Oh, interesting. Okay, next. என்ன book? MBA syllabus இல்ல, but if you afternoon for a session other places. Oh, அப்படிங்களா? I will do that. Oh, okay, sure. No, I just wanted to understand it. இல்லை நாங்கள் படிக்கும்போது நான் ஒன்று சொல்லித்தரல, அதான் அப்டேட் பண்ணிப்பாங்கன்னு நினைச்சேன். ஓகே, R&D on product service. This is pretty much standard base. Next போங்க. Plus எங்களுக்கு பேஸ் பண்ணி சொல்றேன், நாங்கள் இதுதான் பண்றோம் முடிவு பண்ணிட்டோம். What do we do first? R&D. Creating our secret recipe. It's already ready. Next. Procuring signature certi. This was a big task for us. See, I'm telling you guys, எனக்கும் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. எனக்கு நல்லா சாப்பிடுவேன், சமைக்கலாம் தெரியாது. Suddenly I had to make food and cook and deliver. Okay, சட்டி பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது. I only used very few clay pots, claywares. Suddenly I had to figure out how to source satti. That was a big challenge. We had to talk to cooperative societies, pricing, அதோட breakage, transportation, அதோட R&D போச்சு. Third, innovation on a new packaging method. I just told you guys. So what we did is, if the satti வந்து deliver பண்றோம்ல, we don't just like cook the satti, we deliver. So when we cook and we pack and deliver, leakage இல்லாம இருக்கணும். அதுக்கு ஒரு பேக்கேஜிங் மெத்தட் கண்டுபிடிச்சோம். நாங்களே உட்காந்து கார்ட் பண்ண போட்டு அதை லாக்கிங் மெக்கானிக்ஸ் போட்டு அதில் தண்ணி ஊற்றி என் வீட்டுல இருந்து என் ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு, ஃப்ரெண்ட் வீட்டுல இருந்து என் வீட்டுக்கு போட்டு அப்புறம் மீன் குழம்பு போட்டு லீக் ஆகுதான்னு செக் பண்ணி after 7 iterations we finally got a locking mechanism, which is why we are selling, because after it sold about 10,000 boxes and we have had no complaints on split, zero. And that is the strength of R&D. R&D வந்து சும்மா ஒன்றும் நம்ம அப்படியே எல்லாத்தையும் கேதர் பண்றது, after test. நீங்க ஒரு கெமிஸ்ட்ரி லேப்லயோ ஒரு பயோடெக் லேப்லயோ உட்கார்ந்து பண்ற அளவுக்கு R&D you have to do for your business. Fourth, this is a given sourcing the freshest fish. இது எல்லாமே I'm telling based on what we have done, because இது வரைக்கும் ஜெனரலா பேசியிருக்கேன். So I'm telling. So these are the 4 things we focused on our initial R&D. See, okay, yeah. Why we are using the satti? These are simple things. It adds an earthly flavor, cuts down on oil consumption. Naturally, it keeps the food warm. எங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்டன்ட் வந்துச்சு, நாங்க இனிஷியலா ஆரம்பிக்கும் போது செமையா மழை பெஞ்சது ஒரு நாள். அப்பெல்லாம் நாங்களே பைக் எடுத்துட்டு டெலிவரி பண்ணோம், கார் எடுத்து டெலிவரி பண்ணோம். அப்போ ஒரு நாள் I couldn't go. ஸோ ஒரு டஞ்சோல போட்டு அமிச்சிட்டோம். செய்யறதுக்கு வந்து 12 o'clock ரெடி பண்ணிட்டோம். பட் அவன் போய் ரீச் ஆனது 4 PM. என்னோட சொல்லி லைக் 10 kilometers தான். ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணாங்க அந்த கஸ்டமர், எப்படி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு உங்களை நம்பினேன் அப்படின்னா. ரொம்ப ஒன் ஆஃப் த பேட் ரிவ்யூஸ் இனிஷியலா. ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணிட்டேன். சாரி மேம், வில் கிவ் யூ ஃபுல் ரீஃபண்ட். ப்ராடக்ட் வந்து 3:30 கிட்ட ரீச் ஆயிட்டு ஒரு ஃபோன் பண்ணாங்க. என்ன மேம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டேன். நீங்க உண்மையை சொல்லுங்க, எப்ப சமைச்சீங்க அப்படின்னு கேட்டேன். ஏன் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, இல்ல எப்பன்னு சொல்லுங்க. இல்ல மேம் 12 o'clock ஆயிடுச்சோம். அவர் டன்ஸும் லேட் பண்ணிட்டார். ஆக்சுவலா இல்ல நீங்க போய் சொல்றீங்க. ஃபுட்டு சூடா இருக்குங்க, எப்படி நீங்க வந்து இப்ப சொல்றீங்க 4 மணிக்கு ரெடி ஆகுது, அப்ப நீங்க 3 மணிக்கு தானே ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க, எனக்கு தெரியும் நீங்க அங்கதான் என்ன பண்ணீங்க. பட் we actually prepared at 12. Then only we realized that the satti வந்து naturally is an insulator and it kept the food warm. It kept the fish curry warm for 2 hours. And அதோட radiating heatனால ரைஸ் ஃப்ரை எல்லாம் அப்படியே சூடாவே இருக்கு. அவர் கடைசி வரைக்கும் நம்பவே இல்லை. சரி ஓகே, சாப்பிட்ட வரைக்கும் சந்தோஷம் விட்டோம். பட் that is a very happy accident that happened. We didn't plan it. It's obviously eco-friendly and it's reusable. So the satti that we give to our customers, they use it for storing curd, they use it for minimal cooking, and we have a packaging which has no plastic. Anything you guys start guys later on, எது ஆரம்பிக்கிறதாலும் make sure நீங்க வந்து environment friendly பண்ணுங்க. நிறைய டேமேஜ் பண்ணாச்சு. ஸோ நம்ம அடுத்த தலைமுறை நம்ம செய்யும் போது அந்த கான்சியஸ்னஸோட பண்ணோம். நம்ம பழசுல பண்ண மிஸ்டேக்ஸ் எதையும் ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது. எதுவுமே ஆரம்பிக்கலன்னா கூட பரவாயில்ல. பட் when you're starting something, start with a good cause, start with getting better, being progressive, being rational. You need to be that. Anything you start, you cannot repeat the mistakes of the past. That's a given. So we have taken a stand for saying no to plastic. Everything is paper packaged and we use the satti. It is costly for us as a packaging cost, but it's still okay. But it's better for the planet. And that's a cost a brand takes. Next. This is so we use this particular fish called kotte. Have you heard of it? Kodua கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா?
கொடுவோட ஃபேமிலியில this is one of the thing. ஓகேங்களா? இது ஏன் பர்டிகுலரா சொன்னா available throughout most of the seasons and it's a big body fish and it tastes well for fish fry and curry. ஓகேங்களா? And ஊர் ஃபுல்லா வஞ்சரத்தை ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிட்டாங்க. ஆனா நம்ம ஊர்ல வந்து வஞ்சரத்தை தவிர நிறைய ஃபிஷ் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதெல்லாம் ஃபேமஸ் ஆகல. ஏன்னா வஞ்சரத்துக்கு வந்து ஒரே ஒரு முட்டை தான் இருக்கும். கிட்ஸ் சாப்பிட ரொம்ப ஈஸி. அண்ட் அதை ஃப்ரை பண்ணிட்டு டக்குன்னு முடிச்ச நான் வேலையை. So அதுக்கு பதிலா we wanted to popularize because there's a lot of other fishes with much more health benefits. So hence we chose this. We didn't do the general now. Next. This one. Okay, this is a video of how you get the box. What? This is a store. So that's the packaging method. அது சட்டி உள்ள இருக்கு, அது லிஃப்டிங் மெக்கானிசம். இதுக்கு பயங்கர வயலான வீடியோ. ஆக்சுவலி நாங்களே ஓரமா பண்ணோம். அந்த வாய்ஸ் ஆக்சுவலா நான் தான் ஆப்பிள் மாடல் நாங்களே கண்டுபிடிக்கிறது. அது ஆப்பிள் மாடிஃபை பண்றோம். பிச்சு மாத்த உடனே வாய்ஸ் மாறிடுச்சு. நானே இது நல்லா இருக்கு இந்த வாய்ஸ். So this is how we give the restaurant the box space. You understood what I'm talking about, right? Everything about the packaging is innovative. If you talk about MeenSatti, it's a fish curry company, but it's not. It's a lot more. If you talk there's so much more into this, right? But for the customer, it's basically a good fish curry family meal. But when you give this as a holistic experience, it makes that difference. That is why we are selling. So our secret recipe Next, building the business model. What do you think business model is? Simple as anyone? Anyone? We got to wrap this up, guys, so you got to answer quick. No? Okay. Simple, guys. How are you going to sell product? That's all. And what is the back-end operations for it? So how we operate? Basically, we have a central processing unit where things are packed, stored, raw materials all of that is done. Now, pre-final stage we make the curry. Right now, it's the experience store and the CPU are in the same place. We just have it behind the store. So all the cooking is done there. The experience store, people can come and dine in and try the product. It's basically a restaurant setup. It's a 16-seater dine-in video. And then there are multiple delivery outlets. So over outlets, in the packed product, we sell it there from kiosk. This is business model. Business model is back-end operations based on how product sell. How are you making? What are your revenue streams? Our revenue streams are through experience store. Next, how do we sell? Very simple. This is what I was telling you. We have two ways, two revenue streams. Food aggregators. You all know Swiggy, Zomato, right? D2C. We have our own website, MeenSatti.com, and then experience store, it's the dine-in outlet. So, if you ask anyone how we sell, even in the manner you have to answer. How do you sell? You are selling a car, how do you sell? Through distributors. I have retail owners. I sell via wholesale. These are the ways you answer. People who are trying to become entrepreneurs start talking in this lingo. The terminology is circular. This will help you show your clarity about your knowledge. Next. Before we started, we did this minimum viable product. MVP. Have you guys heard of it? Okay. So MVP is basically, when I said the setup, இப்போ இந்த கடை நாங்க காமிச்சோம் அந்த வீடியோல, இது நாங்க ஆரம்பிச்சு 9 மாசத்துக்கு கழிச்சு தான்
பில்டே பண்ணோம். அது வரைக்கும் என் பழைய வீட்டுல இருக்கிற கிச்சனை வச்சுதான் நாங்க இந்த கடையை நடத்தோம். வெறும் எஃப்எஸ்எஸ்ஐ லைசன்ஸ் மட்டும் வாங்கிட்டு we made sure we got all the legals done and we ran it from a 70 square feet kitchen. The first month we did about 1,60,000 rupees in sale. And the 5 months kalichi, once it became 5 to 6 lakhs only, we decided, okay, we are worthy enough to invest in build a store. Because building that store is expensive. நீங்க சேலே பண்ணாம எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டீங்கன்னா செல் ஆகலன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேட்ஸ்ல மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஸோட இனிஷியல் மிஸ்டேக் வந்து நான் கம்பெனி வேணும், எனக்கு ஒரு ஆஃபீஸ் வேணும், எனக்கு 4 டேபிள் வேணும், 4 லேப்டாப் வேணும், 15 பேர் வேலை செய்யணும். நோ, ப்ராப்பர் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் will always start from the garage. Google started in garage, Apple started in garage, Microsoft started in a garage, Tesla started in a garage, Elon Musk's first company PayPal also started in a garage. Because they will know how to minimize cost. First is sale out there, because there's one mantra in business called sales cures all problems. உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் ஓகே, ஆபரேஷன்ஸ்ல பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி, ஸ்கேலிங்ல பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி, எம்ப்ளாயி பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி, உங்களால செல் பண்ண முடியுது, உங்க ப்ராடக்ட்டை செல் பண்ண முடியுது, கான்ஸ்டன்டா செல் பண்ண முடியுதுன்னா, ரெப்பிட்டேட்டிவா செல் பண்ண முடியுதுன்னா, அந்த ரெவென்யூ வச்சு you can always solve all these issues. Because you have confidence that your product is selling. If you spend all the money in solving and like going towards perfectionism and all, product perfect ஆகல நான் இல்ல I'll spend not சொல்றா, why are you perfecting? இந்த ஆண்ட்ராய்ட் போனுக்குலாம் வெர்ஷன் 1.0 2.0 லாம் வருதுல்ல, ஐபோனே 1 to 10 லாம் வருதுல்ல. It's the same Apple company which is making Apple 1 and now which have made Apple 13 Pro Max. Why did they start with Apple 13 Pro Max? Have you guys ever thought about it? Same technology, right? கொஞ்சம் தான் மாறி இருக்கு, சைஸ் மட்டும் மாத்திராங்க, எல்லாரும் வாங்கிட்டு தான். ஆண்ட்ராய்டு எடுத்துக்கோங்க, 1.0 2.0 லைன் பை, இந்த பை, ஐஸ்கிரீம் சாண்ட்விச், ஜிஞ்சர் பிரெட் எல்லாம் போய் கீ லைன் பை 10 வரைக்கும் வந்துருச்சு. They knew what to do. Why did they directly not sell you 10? Why did they sell you 1? Huh? Not just sales. Because they did not chase perfectionism. Because it's the same guy who's building that creativity, right? Time will tell what will happen. And the 1.0க்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு. நீங்க 10.0க்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு ஒத்திட்டு இருந்தீங்கன்னா விற்கவே மாட்டீங்க. Because you keep chasing perfectionism, and perfectionism does not sell grades, actually speaking. Perfectionism never sells. Execution only sells. There are products that are not the best solutions for their problems, but still make hundreds of millions of dollars. ஒரு ப்ராடக்ட் மொக்கையா கூட இருக்கலாம், நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படிலாம் இருக்கு. நீங்க அமேசான்ல போய் இந்த ஹேர் ட்ரையர் எல்லாம் வாங்குவீங்கல்ல, அதுல நிறைய ப்ராடக்ட் பிராண்டே இருக்காது, ஆனா வாங்குவீங்க. ஏன்னா அந்த காசுக்கு அது போதும், நான் இப்போ வாரத்துக்கு 2 வாட்டி தான் யூஸ் பண்றேன். But that's not branded, nor is it the best solution. But you still buy, right? Then where is the perfectionism? So the guy who's chasing perfectionism is losing. Right? So never chase perfectionism. ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல they say, right, this is the line. அதாவது you don't go when you're ready. You go when you're ready enough. உங்களுக்கு போதும், இதுக்கு மேல பாத்துக்கலாம். எக்ஸாம்ல நல்லா ஃபுல்லா படிச்சு போறீங்க, ஓரளவுக்கு சரியா அப்படி வந்துடும், அதுக்கப்புறம் பாத்துக்கலாம் அப்படின்றதுதான். அந்த மாதிரி once you get to a point that I am confident after this we can push the sale, let us roll this out and get the feedback first. அதுதான் MVP. அவ்வளவுதான். You take minimum viable product, உங்க ப்ராடக்டோட பேஸ் லெவல்ல கொண்டு போய் ஃபர்ஸ்ட் செல் பண்ணி பாருங்க, அதோட ஃபீட்பேக் எடுத்துக்கோங்க. அந்த ஃபீட்பேக் பேஸ் பண்ணி you can test and redevelop it. Next slide. Once you review the customer feedback, listening to customers is of utmost importance, taking the right inputs. கரெக்டான inputs எடுக்கணும். எல்லா கஸ்டமரும் ஆனஸ்டா சொல்ல மாட்டாங்க, நல்ல வேலை சார், எதுக்கு சார் பண்றீங்கன்னு, இல்ல இது கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கு, இது இப்படி பண்ணிக்கலாம். கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம் எடுத்து tweak the final product and next you launch. That's it. You find a problem, unique solution, make sure you do the R&D, check the market research, do the minimum viable product, check, do the feedback, tweak it, launch. You've started a startup. This is step 1 to step. This is all how to start a startup base. Very simple. Next. Last set. Okay. இப்போ நாங்க ஏன் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னு சிம்பிளா சொல்றேன். My personal entrepreneur journey. That's the first thing that any entrepreneur wants to do, because you want to be an entrepreneur, you want to build something. Next. I wanted to do this. I wanted to build a global brand, homegrown from Tamil Nadu. Made in Tamil Nadu சொல்றாங்கல்ல,
நம்ம பண்ணுவோம்னு ஒரு பிலீஃப். ஏன்னா இந்த ரெசிபியே தமிழ்நாடு ஸ்டைல். நெக்ஸ்ட், ஏன்னா இப்ப டாமினோஸ் பீட்சா ஹட்லாம் அவங்க ஊர் இது வந்து இங்க ஃபேமஸ் ஆகி வெஸ்டர்னைஸ் ஆக்குறாங்கல்ல, அண்ட் we are happy about it. In fact, I tell you guys one thing, மெக்டானல்ட்ஸ் இருக்குல்ல, மெக்டி வந்து இப்ப சென்னையில மற்ற ஊர்லாம் நம்ம ஃபேமிலியில இருக்கிற கிட்ஸோட பர்த்டேஸ் எல்லாம் கொண்டாடுவாங்க நிறைய பேர். நான் பார்த்திருக்கேன், நான் கூட சின்ன வயசு பீட்சா ஹட்லாம் கொண்டாடிக்கிறேன் பர்த்டேஸ். பட் இஃப் ஐ டெல் யூ சம்திங், in America, McDonald's is only visited by people who are so poor they don't have money to eat. Because McDonald's has something called $1 menu. ஒரு டாலருக்கு ஒரு பர்கரும் ஒரு கோக்கும் கிடைக்கும். African Americans and Mexicans who are working for wages will actually go to McDonald's. It is not fine dining. அங்க fine dining ஒன்று தனியா இருக்கு. ஆனா நம்ம ஊர்ல வந்து the most premium place where to go spend budget, McDonald's. Pizza. Yes, this is the truth. I'm not joking. This is the truth. So அவங்க வந்து அவங்களோட பிராண்டை இங்க பிரீமியம் ஆக்குற மாதிரி நம்ம ஏன் நம்ம பிராண்ட் அங்க போய் பிரீமியம் ஆக்கக்கூடாது? கூகுள்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறவர் யாரு? சிஇஓ. மைக்ரோசாஃப்ட்ல சின்னாடா எஸ்சிஎல்மா சத்ய நடையில. வெரி குட். நெக்ஸ்ட், பெப்சில உட்கார்ந்துக்கிறது யாரு தெரியுமா? Who said it? Very good, very good. Glad you know it. She's a female entrepreneur, guys, so that's a big thing. An Indian female entrepreneur sitting in the head of Pepsi is a big thing. Okay, இப்ப ரீசெண்டா கமலா அரசு போயிட்டாங்க. So Indians are at the top of the world in almost all other countries. So why can't Indian brands go there? நீங்க அமெரிக்காவுக்கு போனீங்கன்னா தமிழ் ஆளுங்க வந்து ஒரு 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 ஃபார்முலா மாதிரி அங்க இறங்கின உடனே 2 வெஜிடேரியன்ஸ் வந்து சரணபவன் போவாங்க, நான் வெஜிடேரியன் முன்னாடி கலாசுவாங்க. I'm not joking, guys. Every single IT guy who goes there, sits there, eats our food. Anjapur is the most famous for kada. Talbakati biryani is really famous there. Saranabhavan, Dubai la pathina kuttam irukum. We need to build that, guys, and we hopefully will build that. Let's see, only time will tell. Second, we want to give back to the fisherman community and the environment. ஏன்னா ஒரு entrepreneur end goal எப்படி இருக்கணும்னா, whatever you create as value, a brand in சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? Jockey is creating a brand which has 50,000 crores in revenue, but nothing is coming back to the guy who actually is making it, not building it, making it. இப்ப எங்களுக்கு வந்து எங்களோட சோர்ஸ் வந்து the fisherman community and the சட்டி makers. அவங்க எங்களுக்கு அது கம்மியா தான் விற்கிறாங்க, ஏன்னா அவங்களுக்கு அது வெறும் மீன், அவங்களுக்கு அது வெறும் சட்டி. ஆனா நாங்க அதை பிராண்ட் ஆக்குறோம். அது மீன் சட்டியோட சட்டி, அது மீன் சட்டியோட ஃபிஷ் கறி. இப்ப நாங்க ஒரு காலத்துல அது ஒரு நல்ல கம்பெனி பொசிஷன் பண்ணாங்கன்னா, it is our moral responsibility to give back to that last man, and that is how you should all think. We need to give back to the environment, we need to give back to the society from which we came in, and that society is Tamil Samagam. It need not be what's community of, or what is even Indian for that matter. So we believe that one day when we create a very strong brand value, from that it has to go back to the last man. In terms of employment, in terms of social welfare, in terms of uplifting them, in terms of bringing them out of that, adellame whatever we could do, we wanted. Next. This is the line that I always say. Ellarum kepanga, is building a global brand out of fish curry cost. And I say, biryani can go global, so can fish curry. That's the core belief an entrepreneur has to have. இது வந்து யாரும் சொல்லி தர முடியாது. This is the conviction. இது ஒரு வந்து conviction தாண்டி ஒரு obsession. But the obsession is always backed with some kind of education. சும்மா சொல்றது இல்லை. You have some amount of data and then there is some amount of hard work and then there is some amount of luck. But you are obsessed with clarity. I will do this. This is what I believe. If you fail, it's okay. But only you can believe that. So we believe, hopefully we get there. Next. I'm coming to the last slide. Are we stuck for time? We'll go another 5 to 10 minutes. 5 minutes actually. 5 minutes. Yeah. Something is missing. Can someone tell that? ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆகுது. சொல்லுங்க. நிறைய பேசினேன், 2 விஷயம் பேசவே இல்லை. என்னது? எல்லாமே டீட்டெயிலா பேசினேன், 2 விஷயம் பேசுறேன். இன்னும் 2 பேர் சொல்லுங்க. I have to wind up sir. அது கஷ்டம்ப்பா, அதை மட்டும் ஓகே. I'll tell. Next. Market
Marketing is by far the most important thing that I will leave you with, because I love marketing and that's where I start from. So in my company, I take care of sales and marketing, which takes care of operations, but although both of us work together, the good thing about us, we are so good friends that we have no ego. நான் பண்றதப்பெல்லாம் அவன் கேட்பான், நான் பண்றதப்பெல்லாம் நான் கேட்பேன், but we have enough trust that நான் இது சொன்னா அவன் தலையிட மாட்டான், அவன் சொன்னா நான் தலையிட மாட்டேன். So some of the best marketing ideas Richie only has given, some of the strategy ideas I have given. That bond is very important, actually, I believe. But coming back to marketing, next bit. Marketing is not a department, guys. Your CMO is not the only person responsible about marketing. Marketing is something that everyone in your company is doing 24/7. From the moment you wear your ID cards, from the moment you wear your uniforms, from the way you pick up the phone and say, hi, welcome to so and so, even the receptionist. Everyone is marketing your company, your brand, your product, your service. உலகத்துல மார்க்கெட்டிங் இல்லாம எதுவுமே இல்லை. You know what is the world's biggest company or entity that uses marketing? ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் controversial, சொல்றேன். Religion. Religion and God are the biggest people who ever use marketing. தெருவுல தேர் ஓடுறதும் மார்க்கெட்டிங் தான். எல்லாத்துக்குமே மார்க்கெட்டிங் இருக்கு. நீங்க எங்கெல்லாம் பிராண்டிங் பாக்குறீங்களோ அங்கெல்லாம் மார்க்கெட்டிங் இருக்கு. And it's a good thing. I'm not saying it in any negative way, but I'm just saying, once you have that perspective, right, you சுத்தி பார்க்குற உலகமே மாறிடும். Once you say, look at things at market, இது ஏன் இப்படி பண்ணாங்க, அந்த பிராண்டிங் ஏன் இந்த கலர் போட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, you will start finding answers for that. நியூஸ்பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மார்க்கெட்டிங் மெசேஜ் தான் வரும், அதுக்கப்புறம் அது நியூஸாவே தெரியாது. Marketing, if you can crack marketing, if you understand marketing, right, you can control the world. I'm giving 200% confidence. I'm learning it. I don't control it. I'm learning it. But it's a very, very powerful skill. Next. The world is run by marketing. Everything and anything you say. From schools to colleges to religion to business, everything. Second is branding. Next one. You do not own your brand. Now, some entrepreneurs build brands. But I'm also saying you do not own your brand. Why do you think that is? Because, next. There are 3 steps to branding. Brand creation, brand identity, brand perception. இது ரெண்டு தான் you own, guys. Brand creation என்னன்னா structure, values. இப்ப நாங்க சொல்றோம்ல no plastic, நாங்க வந்து paper packaging தான் பண்ணுவோம், நாங்க சட்டில தான் கொடுப்போம். That's brand creation. This brand believes in these ideologies, believes in these principles, and hence this is what this brand will stand for. ஓகேங்களா? இப்ப உங்க பெரியார் மணியம்மை யூனிவர்சிட்டி think, innovate, transform. That is brand identity. The logo, the wording, the retail presence, and they also say for that brand presence and creation so long. They believe in that, and that is why you guys are all here. சும்மா சொல்றதும் இல்லை, they live by it. The third is brand perception. நீங்க என்ன வேணாலும் சொல்லலாம், அது மக்கள் நம்புறாங்களா, or நீங்க சொன்னதை தாண்டி அவங்க என்ன பிலீவ் பண்றாங்கன்றதா. Perception is entirely the hands of the end customers. என்ன வேணாலும் the brand can tell, but உங்க சர்வீஸை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்க சொல்றது உண்மையா இல்லையான்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? அவ்வளவுதான். இப்ப இந்த பல்பொடி விளம்பரம் 10 நாள் வந்து ஒயிட் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல, பட் does it happen? அதுதான் perception. உங்களுக்கே தெரியுதுல, that's it. எந்த அளவுக்கு விளம்பரம் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு ப்ராடக்ட்டும் ஜென்யூனா இருக்கும். You cannot cheat people. Marketing is not cheating. Branding is not cheating. Branding is a trust that customer puts in, believing that you will give that product or service. If you don't give that stuff, you lose market share, you will run out of business. It's an easy way. Next. 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 I think it's only 2 more slides. Okay, things you need along the way, guys. That's it. Just 3 more slides and I'm done. இதெல்லாம் பேசிக்ஸ் கைஸ். இதுக்கப்புறம் 4-5 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மட்டும் சொல்றேன். நெக்ஸ்ட், பேஷன். ஏன் சொல்லிடுறேன்? வெரி சிம்பிள், because I'm running out of time. I think I short the managing thing too much. Startup is not easy. It's a lifestyle change. அதனால ஈஸியா நிறைய தடைகள் வரும். அந்த தடைகள்லாம் வரும்போது கிவ் அப் பண்ண ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். பேஷன் இருந்தா கிவ் அப் பண்ண மாட்டீங்க. அவ்வளவுதான், ரொம்ப சிம்பிள்.
உங்களுக்கு அது பணம் லாஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல, உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்க தொடர்ந்து செஞ்சு. இப்போ மியூசிக் நிறைய பேர் பிடிக்கும், கிட்டார் பிடிக்கும்னா வாசிச்சுட்டே இருப்பீங்க, அது உங்களுக்கு சந்தோஷம் தானே கொடுக்குது. அந்த மாதிரி if you are happy about what you're doing, the chances of you quitting will be less and the rate of you succeeding will be way more. That's it. Next, hustle. வெறும் passion வச்சு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. Passion plus hustle will hurt, because you cannot say that அவர் பண்ணிடுவார் இவர் பண்ணிடுவார். You have to learn everything and keep hustling. கான்ஸ்டன்டா வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். You will reach success. That's it. Next, knowledge of your domain. If I am in the food industry, 1 year ago I knew nothing. Now I know something, because it's in my domain. I am responsible to know, because the more I know, that's your education. I'm saying the more எனக்கு அதை பத்தின விவரம் தெரிய the rate of success is higher. Third, founding team. நான் already சொன்ன மாதிரி Richie and I, we are good friends. We have no ego and we believe in the law of best ideas. எது நல்ல ஐடியாவோ, எது கம்பெனிக்கு நல்லதோ அதை பண்ணுவோம். அது நீ சொல்றியோ நான் சொல்றேன், அது முக்கியம் இல்லை. ஏன்னா இவங்க தான் கஷ்ட காலத்திலயும் நிற்பாங்க. அந்த நிக்கிற நம்பகத்தனமான பர்சன் இருக்கணும். That's the only thing that will help you in the long run. Next, இதெல்லாம் கரெக்டா இருந்தா ஃபண்டிங் வந்தா பெட்டர் ஆயிடும். ஜென்ரலா என்ன சொன்னாங்க, காசெல்லாம் முதல்ல வரட்டும், அதுக்கப்புறம் நான் வேலை செய்வேன். ஆக்சுவலா நீங்க வேலையை வந்து செய்யணும், காசு வரும். VC-ல இல்லாத ஃபண்டிங்கே இல்லை கைஸ். I'm telling you, venture capitals have so much money we can't even count. They are looking for the right entrepreneurs, the right team and the right idea. இவ்வளவுதான் they want. So you put the effort, they will find you, you will find them. Money is not the tadai for starting a business. Money may be the tadai for growing and scaling a business. But you start. Why are you waiting to say 100 million கொடுத்தா தான் நான் $100 billion business பண்ணணும்? Start and make sales. Don't worry about funding. Next, know the numbers. Accounts, maths for the week now. But I've had the right people to do it for myself. But I've learned. Because this will help you make those marketing decisions. This will help you make those hiring decisions. இவருக்கு சம்பளம் ஏத்தலாமா குறைக்கலாமா, இவருக்கு கிவ் அப் பண்ணிட்டு நம்மளே வேலையை பண்ணிடலாமா, இல்ல பெட்டரான ஒரு ஆளை போடலாமா. All those will help if you know your numbers. Next, you have a goal. We have a goal saying global brand in Tamil Nadu. I mean, made from Tamil Nadu. But I am here today with probably 1 store and 3 our kiosks in Chennai. The journey is big. You focus on today and do today to the best that will happen. Next, இது உங்களுக்காக பர்டிகுலரா தயவு செய்து கேள்வி கேளுங்க. It's okay to ask dumb questions. ஏன்னா you will never learn this. 2+2 எவ்வளவு நேரம் கேளுங்க, பரவாயில்ல. இங்க அசிங்கப்படுறது வந்து later you will be the king of everyone. It's fine. It's okay to become dumb in 4 walls. It's not okay to look dumb while standing here. I can't look dumb, can I? So ask questions. Next, things are simple as kompa. That's what we said. Complicated, I mean, sonna MeenSatti is a seafood. அதுதான் the native mother tongue சொல்றது. If you're able to explain your concepts in your native mother tongue or in a way that you understand, it's good enough. Okay. Next, SOP சொன்னா to be number 1 is your art. Okay, this fine. This is probably the last thing I'll say. Don't keep money as your primary goal. Success takes time. If you keep money as your goal, you will run out of platform. You will not succeed. Keep your vision as your goal. The money will follow. The money will definitely follow for great ideas.